na ku Instagram umgcina isihlalo senzela ukuthi umgcina isihlalo bekwazi ukuthi bakhona abanye abangekho la kanti abanye baku YouTube futhi sidumisa uNkulunkulu ngalokho. Ngakho ke njengoba sengiqala i-screen share njengamanje share ngenzela ukuthi engikubonayo ngapha kube into yinye eniyibonayo ngapho yebo nginethemba ukuthi sokuyabonakala manje uma la esingena khona ungakubiza ukuthi Google abanye babiza iFirefox abanye basebenzisa izigcawu ezahlukahlukene kodwa kuze ke uyengena esigcawini sethu seGuta Mwari ebulenjini bethu beGuta Mwari kuzofuna ukuthi ungenelisa ukuthi ungene la ku Google ubususiza kulo leli khasi la njengoba nalibona kuhamba ikhesa la ngayo le indlela ehamba ngayo ngizama ukuthi na ungafika la ubusu type lokho esikubiza sithi yiyo i-address yeGuta Mwari lokho okubhalela www.gutaramwari.org iyona ikheli yeGuta Mwari www.gutaramwari.org iyona ikheli yebandla leGuta Mwari ngaphansi kobuholi sisechabalala iyona ikheli le ebandla leGuta Mwari okutholakala ulwazi lonke oluthinta iGuta Mwari ngakho ke ithi ngikufake ngingacofi kuphela wena uzobhala kanje uthi www. ubususithi Guta ubhale uGuta Mwari ehlangene ngayo le indlela nakhona kulungile gutaramwari.org uma sekuye kwavela ngayo le indlela sokuvela ukuthi gutaramwari.org usucofa ke ukuthi enter ungathi enter ke sokukuvulela ke sokukuvezela ukuthi Guta Mwari where illnesses and troubles are cured iyona igule esifileyo la Guta Mwari where illnesses and troubles are cured omunye ke engabona mhlambe njengoba kubhalwe uGuta Mwari wahlanganiswa uRa noMwari ngayo le indlela iyo indlela okuzobe kuvela ngayo uma utype kulobu bulembu mhlamba umunye bese sibuza ukuthi uhlanganiselweni ngale indlela kulabo ababekhona ngaphambilini bayakuveza ukuthi uNkulunkulu waqondisa ukuthi kakuhlanganiswe uRa noMwari lo njengoba noma ukhuluma usisho ukuthi umuzi kaNkulunkulu uka onguRa akana sikhexe phakathi kwakhe noNkulunkulu nonku uma ubhala ngakho ke kumele ukuthi noma ubhala igama lebandla okuxhumanisayo kunamakhasi ambadlwana amakhasi la uqala ngekhasi elithi home ukuthi kusekhaya yikho ekhaya la esikhona njengamanje uhome maye nje uyambona ukuthi ubomvu makuke kwababomvu ngale indlela kokutshela ukuthi kusekhaya that's our landing page ngakho ke ungabona kubomvu usho ukuthi yikho lapho khona uma usuya phambili futhi ubusuthola mawuloku uhamba ube sokuthiwa contact us kuze kuthiwe ama nama projects this is a living thing to grow and develop. It will be developed from time to time. So don't be surprised the next time you come, you find that it has changed a bit. It won't be drastic changes. Should there be drastic changes, there will be a session like this again to reintroduce with the changes and we understand all at a go. So now I want us to move from here and come here where testimonies are. If you want testimonies, you go to testimonies, or you check whatever you want, you go to that particular link. In the event that you do not know where to find what you're looking for, you then come here, which this whole page of testimonies with. I want you to take ensure that those who want to, they come to the website, now they want to get hold of when it opens again, then you'll see it has got the addresses. The
Guta congregation has got so it will find the address of the headquarters in Zimbabwe, and there should also be the contact the phone number, and the secretary, the secretary of the Mwari is and he's the deputy secretary, being evangelist Chu. That is the information that you find. And then you've got sub-HQs. Under sub-HQs, you've got Dobsonville in South Africa. This is where we are. Some of us were here. Then we go to Botswana, Gaborone, Hape Bonali, Gaborone, and how about our contact PT, Gaborone, find that you've got a headquarters Kingdom, find itself for project and you can all contact the secretary Okay, so now we move from the contact page, we move to the FAQs. FAQs stand for frequent asked questions. As people ask questions, there will be frequent questions that we don't. Now, the frequently asked questions should be noted by the teacher committee to say people usually often ask these questions. For instance, they will ask, what is Guta? They will ask, who is the leader of Guta? Is there a pastor? Then those frequent questions will be caused here. The teacher committee will preempt those questions by answering them here, so that people don't find it difficult to send emails and ask those questions and wait for a response. No, but when they open the frequently asked questions, they'll get those answers immediately. They'll be answered in advance. Then if you want to join us, then the next step there is the join us. Again, you press the join us. Under the join us page there, it gives you information about how you are admitted in Guta, and we talk about the membership card again, investing in the Guta, the investor in Guta, which talks about the holy armor in Guta, how to access it. So the information will be there under that page. And then you've got projects here. You move from the joiners, you move to the project page here. Under the project page, when you click it, it should give you all the different projects that we have in Guta, all the major projects that we have in Guta. At the present moment, we are constructing a school in Guta, under the Chabalala leadership. We're constructing a school there. So if you come to this page, you are able to see a school. This is the first school that is being constructed. It will detail, it will give you detail about that construction, about that particular project, and the progress as well. If you want to, it also gives you information about how to fund that school, how that school is being funded, and if you want to contribute a pledge again. And you'll see there are also pages there, or other pictures that indicate the current progress, and you can see the construction of the school that is underway there in Chabalala. So that will be some of what you will find. But it's not the only project. There will be other projects in other sub-HQs as well. So they will have to give that information to the web administrators so that they're able to load it in here. So in this is what the website. This is what our website currently looks like. I will be comfortable if I stop my presentation there. I trust that I will Thank you, Chair. Sesizwile-ke ekutshela ngokuthi ubulembu bethu isiqondiso ubulembu bewebsite yethu ethi.guta.org bumi njani njalo singena njani ebulenjini lokho. Sifisa ukuthi ubulembu lokho kusibambe sonke sihlale phakathi kumele njengabantwana balapho sisebenzela wonke.
okuqakathekile ukuthi nxa siphakathi kohlelo lolu olefoni eceleni ahle angene noma yilofoni oyisebenzisayo kumasemsakweni ulefoni eceleni kumbe i-laptop ungene ucocoze khonokho ukuthi www.ramari.org ukuthi usasiswa nawe uphakathi ubona okwenzakalayo nxa kulembuzo ke nizayiletha ngapha siyigxile kulolu hlelo leli thuba-ke silishiyela uShona okhuluma engunobhala we-literature committee kula lethu labalobi nangithuba Shona. Ngiyabonga wohlelo Solo kavanyeli labakhokheli lakuyo kuhlanganiso eyabanjwa ngesandla esifundele ngidumisa uNkulunkulu ukuthi asiphe ithuba elifana laleli ukuze sikhulume lo mhlaba. Ehlelweni engithiweyo Pauronga wa program andakabata chaze kafitshane ukuba kumbirwa kuti nditsanangure zvishoma kuti literature committee chii uye zvinoshanda basa rei sei. ngizafinqa nje inkulumo yami. I-literature committee ilugatsha olusebenza lungaphansi kwe-administration Literature committee chikamu chinoshanda chiri pasi pe-administration committee. sekelo lebandla Chikamu ichi chirimo mubumbiro resangano njalo iri inonzi inova constitution uyezve nemabasa aro i-literature committee basi re-literature committee. asesigodlweni Literature committee ine nhengo dziri njengoba kumzinda pamwezve nekuma-sub-HQs. kumbe ngithi ama-sub-HQs Ma-sub-HQs asati ave ne-literature committee ndinovakurudzira kuti vaone kuti vava ne-literature committee kuitira zvirongwa zvakaita sechichabuda apa zvibatike. Nhengo dzese dze-literature committee dzinoshanda pamwe chete uyezve vanofanira kushanda pamwe chete nesangano uyezve zvakanaka. Committee ine basa hombe pamusoro pemabasa yakaita sekuongorora yese zvese zvinyorwa zesangano. Ine basazve zvokuona zvirongwa zvemusangano sezvo mutungamiri Ncube vataura zvakadzama nezvekuti website ine nzvimbo apo panobuda ruzivo rwemusangano iri mukati mesangano redu, zvakaita zvidzidzo zvakanangana nekudzoka kwaMwari, musangano kuenda nenguva iyo yokuzvarwa kwemba yaMwari. Uyezve basa re-literature committee kuti ibatanidze izvi zvinyorwa zvipinde zvakanaka kusangano. Ine basa zvese zvataurwa naizvozvo pazvinhu zvese izvi zvatofanira kuita tiri ve-literature committee. Zvakafanira kuti zvidzidzo zvese izvi zvakuenda munyika zviongororwe zvioneke kuti zvatiri kupakurira nyika izvi ndo zvakanaka, kuti tiburitse kuvanhu kuti tiri vanhu kana tiri sangano rakarongeka rine udzamu hwakaita sei. Ndinoona kuti izvi zvaunzwa nezvinhu zvandataura tikazvibatanidza tinoona kukosha kwekushanda pamwe chete se-literature committee
kuti zvinyorwa izvi zvidzidzise zviparidzire nyika kuti isu vana veguta raMwari tine basa rakaita serori. Dai Mwari vaita kuti zvirongwa izvi tizvibate zvakanaka, mumwe nomumwe ari mumazviri azvizive kuti ndiambasada sezvambotaurwa uko. Ambasada kwaanoenda anoshanda zvakanaka, anobata zvakanaka kuti asiye nhoroondo yezvinhu zvakanaka noko kwaanobva. Dai Mwari vatichengeta tishanda pamwe chete nekusingaperi. Tanzwa mazwi abuda nemutumwa Ngate, munyori weliterature noona mvangeri Chuma vapinda tave navo pamagagasi. Mvangeri Chuma bura izvo zvakakosha izvo kana tichishandisa website yeguta raMwari. Ngibona ngayikangeni kuhle emagagasini. Vangeli Khumalo nanti ithuba. Mvangeli Khumalo wewona mkana. Ndinorumbidza kupiwawo kuwana mukana uyu mubati wechirongwa apo patiri kuburitsa pachena zviri pamutemo website yeguta raMwari. Tinorumbidza Mwari naye wese maoko mifungo yasanganisa yabatana kuti basa ramechochi chekuburitsa website zviri pamutemo. Mazwi akanaka abuda kero yeguta raMwari mweya. Vakava nemufaro nokuona kuti kero iyi inoshanda. Inofunga kuti zvikamu zviri mukati mewebsite, zvidzidzo zvakasiyana siyana, ziviso zvakasiyana zvichavepo zvakasiyana siyana. Pabuda basa hombe rinova basa hombe zvikuru. Ndinozviunza izvi nokuti ndinotswa pamusoro pawebsite ruzivo pamusoro pechitendero cheguta raMwari. Chavapo zvidzidzo zvemazuva zvemasangano yakati zvichange zvibuda nemapodcast zvimwe zvisite kuti mwana wese weguta raMwari apo paari munyika yese akwanise chitendero chake chihombe kudai apo paari. Hapazovi nemunhu achatendere musangano. Website iyi ichatiunzira zvese zvatinoda zvatotsvaga ena. Zvinoreva kuti nevamwe vanhu vasimo muguta raMwari vanazvo kuti vasvike website pamashizha ataoneswa. Izvo zvaburitswa namutumwa Ngata vanova mabharani vevanyori kumzinda kuti ichi chikamu ndicho chinoongorora nekubatanidza zvese zvinonyorwa muguta raMwari. Zvakanaka zvikuru kuti
avo vanotichengetera website vaswedere pedyo vashande nebazi revanyori muguta raMwari kuitira kuti kana zvakuburitswa pachena zvidzidzo, urongwa kana zvisiviso pawebsite zvive zvinhu zvakarongwa zvikaongororwa zvikabvumirwa nebazi revanyori muguta raMwari. Izvi zvakakosha zvikuru nokuti kana pakabuda chinhu chisina kumira zvakanaka, chisina kuongororwa, zvinogona kuti nyika izogamuchira chiziviso chinenge chisina kumira zvakanaka, chinozonetsa kuti tiudzime kana zvabuda nepawebsite, nokuti munhu wese anako kuti aone izvi zvinenge zvabuditswa. Naizvozvo zvakanaka kuti zvese zvichabuda pawebsite zvive zvakaongororwa neudzamu, zvikarongeka zvakanaka, zvoburitswa nevanyori. Tinokurudzira kuti vanoticherechedzera website yedu vaswedere padyo nevanyori kuitira kuti zvinhu zvese zvibude zvakanaka. Zvingadai zvakanaka zvikuru dai muteedzeri wembate chigaro pasi rese vawana mukana wekutaura, nokuti zvese zvinoburitswa zvesangano zvekutaramwa zvinobuda nekuhofisi yemunyori pasi rese wekutaramwari. Zvakakosha aswedere pedyo neavo vanotichengetera website yedu kuitira izvi zvinoburitswa zvivave vambozviona vozvibvumira kuti hongu izvi zviri kubuda zvichienda kuvana vaMwari pasi rese, kuitira kuti chiziviso ichi chaongororwa chikabuda nzira yakafanira. Tinovimba kuti zvichienda mberi zvichaburitswa mitemo yokushanda kweavo vachanga vachichengetera website, kuitira kuti kana pavepo nenzira vanotora sei zvirongwa zvibva kuvanyori zvichienda pawebsite. Uyezve tiongorore futi kuti tiri bazi revanyori kuHQ kana kuti kumasub HQ, kuti tosangana zvakaita sei, kamwe chete here pavhiki kana kaviri pasvondo, kuitira kuti website yedu isave inonzi nechirungu white elephant, chinhu chinenge chavakwa chozongokanganwikwa. Vadaro mutungamiri Ncube kuti chinhu ichi chinofema nechirungu organic, chinorarama. Website inofanira kuti svike pawebsite nekero yamunenge mavapa zvinoreva kuti hapana zvitsva zvavangadzidze pazviri. Naizvozvo zvakakosha kuti sevanyori tiburitse zvidzidzo nezviziviso sezvataurwa namutungamiri kuti pane blog, kuti panogona kunyora munhu anenge azvipira kunyora pamusoro pechiziviso kana dzidziso chaada kuti atidzidzise. Zvese izvi zvinofanira kuti bazi revanyori riri kuzvironge kuti tinenge tichiburitsa zvidzidzo izvi kwenguva yakadii zvichienda vanotichengetera website yedu, kuti website igare iri iyo inoratidza kuti ine upenyu, vanhu vachisvika pedyo newebsite yedu.
sezvo takubvura basa rekutaudzana. Ndinoshuvira kuti titaure pamusoro pazvo izvi, kuti kekutanga mitemo ingadiwe pakushanda kwevanotarisa website yedu nesu vanyori tingazvibata sei, tozvibvisa rini kuti nzira yacho ivepo, ivezve yakajeka, tishande tichienda mberi. Ndezvekutanga izvi kubati chigaro. Chechipiri ndinoda kuti titarise kuti ticharonga sei kuburiswa kwezvinyorwa zvinobuda pablog nezvinyorwa zvinobuda mumisangano. Saizvozvo tiri mukati wemusangano wechivimbiso unotevera, tinogadzirira sei zviziviso zvinobuda rini uye zvichabuda zviziviso zvakaita sei zvakanenge zvakanangana nemusangano zvakatasana nemusangano wokuzvarwa kwechimiro. Asi pakati nepakati pane memorial lecture yekurangarira amai vekugomo. Zvese zvinofanira kuti zvibuditse kuti ava vanotichengetera website yedu vava vanotirangaridza kuti takafanira kuisa zvinhu zvakati, zvinhu zvitsva pawebsite pedu. Chinenge chabvumirwa literature inogona kusangana nhasi vobvumirana, zvotsvagwa kuti zviende kuadmin council international, zvotsvagwa kuti zviende kune secretary general. Ivo pamwe ndo vanogona kubatana neavo vanotichengetera website yedu pave nenzira yekuti tozvifambisa sei. Zvakakosha tigare tinazvo izvi kuti tibude nechunhu chekuti izvi zvichabatwana nhingi tichienda mberi. Mubate chigaro, ndinokumbira kumbomira pano apa tinzwe kuti tinzwa vamwe kuti vachati iyi ndima tichaibata sei nekusingaperi. Sesiwazwile amazwi amahle ephuma kumvangeli Khumalo. Imbuzo tanzwa mashoko akanaka achibuda navhangeri Khumalo. Seqambile umvangeli ukuthi ukuze ubulembu kuhlanganisayo kuti website iyi igare zvakanaka, zvikuru sei takatarisa chimiro chatiri. Unoita kuti tibatane zvikuru nenzira dzemafoni nenzira yeindaneti. Pane mibvunzo yakawanda yekuti tichashanda sei semauto kuti website iyi kuti uburise chinangwa chaMwari chibudezve munyika. Tatarisa nguva dzakusvika pa12 o'clock masikati, apo panofanira zvekuti papinde humwe urongwa unenge wakabatwa nevanyori vemuguta raMwari. Mibvunzo yataurwa yabva kuna vhangeri Khumalo mibvunzo yakakosha inochaita kusanganisira technical teams edu vanyori veliterature committee uyezve nesecretariat inomirirwa nasecretary general. Pave nekutaudzana kuti tichashanda sei kana mauto achishuvira kuti uchapupu hubude pawebsite, zvichabatwa sei kuti website iyi kuti website yedu iratidze udzamu webasa. Iyi mibvunzo iyi yatichabata pamusangano watichava nawo. Isu tiri mubazi revanyori tichishanda netechnical team, ndivo vanenge vari kumashure vachita izvi zvakanaka izvi.
kuti tikuona zvakanaka izvi tichitungamirwa naivo Mwari. Tichatora ichi wemukana tipe rumbidzo kuna Mwari. Vanova ivo vatiita kuti nadzo nzira dzekushanda basa tichirumbidza Mwari nekuunza nguva dzakasiyana-siyana dzakanaka kubva kuvana vavo kuti nyika ivazive nemabasa akanaka. Tichipazve munamato kuna Mwari kuti basa rishande chinangwa chekupona kwevanhu kubude pachena. Mazwi achabuda buridza nayo ayo mazwi anorapa nyika, mazwi anodzidzisa nyika nezvemasimba atinoparidzira isu tiri muno muguta raMwari kuti anoshanda Mwari achirapa pasi rese. Tichatizve neyo nguva tisire mukana tichisira imwe panel of discussion ichatevera kuti vaenderere basa ratotanga iri rezvidzidzo nenguva yechivimbiso. Vachatiudza kuti vakutarisa zvipi zvidzidzo. Nokudaro ngatienderere mberi tiri pano pamasaisai tichiwana kudya kwomweya nekusingaperi narini. ingoma yena ebesuphakathi kwale ngqondo sinakhululeka ke umkhokheli Nkatha ya senkhona mkhokheli. Tele camera Mkhokheli Nkatha, uma ikhamera yenu ingazama ukubheka phansi ngoba inveza ikhanda phezulu, manje ingazama ukuhlala. Sibonga uNkulunkulu ngesikhathi esihle esiphakathi kwaso, isikhathi sokwamukela ukudla komhlaba. Ngifuna ukuthi ngilamukele bangcwele uhlelo lokuxoxisana ngomsebenzi wezulu engamachumi ayisithupha. Yikho-ke nanti thuba elokuzwisisa ukuthi sijule ekholweni isambulelwa ulwazi lwempilo kithi thina abantwana bakhe. Yikho khathesi ngizathanda ukunika umkhokheli Nkatha leli thuba onguye okhokhela iqembu labalobi esigodlweni. Ndichapa mkana mtungamiri Nkatha iyo vanotungamira bazi re-literature committee uyezve paurongwa hwekuuya ndivo vachanga vachitaudzana neavo vachanga vachitipa zvidzidzo nekusingaperi. Mtungamiri Nkatha weiuno mukana notenda mubato weprogram ndinorumbisa Mwari neicho chichirongwa chatinacho muguta raMwari. Basa reguta raMwari ibasa rechokwadi. Tinoti chimbiso chinofadza. Zvinoreva kuti umfaro hausi wekuzvidza asi mufaro une chokwadi mukati. Tikatarisa vatongi
kuzibuze oweza lalokhu thina-ke lesi sikhathi sijabulela ukuphendula kwaNkulunkulu. Isu nenguva ino tinofarira kudzoka kwaMwari tiite chimiso chinofadza. Zvino chii chinofadza? Tichisvika makore 60 tichivimba rwiyo rumwe chete. Chivimbiso chinofadza. Chii chatingape nyika, chatingape vatongi, chatinoimba gore rega rega chinofadza. Nevatakuri vamabasa vachanga vari mukati mehurukuro iyi, tina mutumwa Ngata, mutungamiri Malunga, mutungamiri Ndlovu. Tinokumbira kuti mutungamiri mutumwa Ngata kana zvichinzi chivimbiso chinofadza, chii chinofadza, chii vanhu chavangabate chavanofarira. Kuzadzikiswa kwechivimbiso chinofadza, kuzadziswa kwechivimbiso ndokunotifadza. Zvino unotifadza nei? Mucombined volume chikamu 12 Mwari vanoti vauya kuzotiropafadza nekutidzidzisa nekutipa ruzivo. Zvino ndorupi ruzivo Mwari rwaunotipa? Umwe hweruzivo rwatinopiwa. Pasi rese pane zvirwere zvakawanda, kune matambudziko akawanda mukati mevanhu. Vanhu vari mukati mekutambura, asi ronzero yezvirwere izvi havazivi. Asi isu tadzidziswa kuti zvese izvi zvinokonzereswa nemweya yemadzinza. Vakaenda vanodzoka kune avo vekwavo vopinda mavari. Kana apinda uyu anopinda nematambudziko ese angainadzo. Kana zvadaro izvi uyu adzokerwa anova nedambudziko rokuti haazivi kuti rinopera sei. Imwe mweya yacho ndeinongotenderera isinei neukama nemunhu. Naiyo mweya inopinda apo payapinda inoshungurudza zvikuru. Inopinda mweya nokuti haana masimba anomudzivirira. Nedzimwe nguva mukati medzinza rakati panova nematambudziko akabatwa nanasekuru nemadzitateguru kare. Aya mabasa aya anofamba nedzinza achidyara matambudziko. Zvakaita sokuti gore negore panogona pachienda munhu. Dzinza iri vanoguma sazivi chiri kukonzeresa. Zvese izvi ruzivo rwatakapiwa nekudzoka kwaMwari nekuzadziswa kwechivimbiso, kuti vachadzoka vagova mukati medu. Zviito zvakaipa tadzidziswa kuti zvinokanganisa kuti mweya ugare kwenguva yakareba mumuviri. Mweya unofanira kuva wakachena. Tinofanira kutya zvakaipa nezvinhu zvinosvibisa mweya, zvakaita sedoro nefodya. Chidzidzo ichi chakanyorwa zvakadzama muchinyorwa che12 lessons and 52 chapters. Tinogona kuzviverengera tinzwisise kuti panonzi kudii apa. Mweya inobuda
muviri mayo nenzira dzinorwadza, ichikonzerwa nekuurayiwa kana nerudzi rwupi. Mweya iya haigarisiki zvakanaka, inenge ichinetseka younza matambudziko apo paichapinda. Sezvandambotaura kuti mweya yemadzinza inodzoka kumadzinza kwa kana munhu aurawa nenzira kana nenzira ipi anodzoka kune dzinza rake opinda nedambudziko nokuti mweya wake uri kutsva nenzira yakaenda nayo. Kuuraya munhu kana neipi nzira zvinoitazve kuti mweya uya uye nemarwadzo nekushungurudzika. Apo paunopinda panova nekushungurudzika zvikuru. Kufira munhu mumvura haisi nzira yakamiswa kuti munhu aende nayo. Inzirozve inokonzeresa kuti mweya paunouya dzoka unodzoka nemarwadzo, wokonzeresa marwadzo papo pawapinda. Izvi zvese tinozvidzidziswa nokuti Mwari vakatiunzira ruzivo, vakatipa urwo ruzivo. Zvese zvinhu izvi, urwu ruzivo urwu, tinoudzwa kuti matambudziko ese andataura aka nemamwe andisina kutaura haangaperi munhu nekuenda kwemunhu kun'anga, anopera chete nekupinda guta raMwari, ogamuchidzwa mweya mutsvene une simba, agova nekuzorora nekugara zvakanaka. Uyezve tichipiwazve rumwe ruzivo pamusoro pevana. Rumwe rworuzivo ndourwu: vana kana tichivapa mazita tinofanira kuvapa mazita ane kutaura kwakanaka, nokuti zviri pazita zvinozozadzikiswa kuburikidza nemazita iwaya. Mwana anogona kuzogarazve kana upenyu hwake nezita riya ramamupa. Mwana oguma nguva achitambudzika nemazita iwaya. Zvakakosha kuti vana patinovapa mazita ngava mazita anoudza zvakanaka. Mwana ane mwana kana mwana mudiki mucheche hazvina kufanira kuti angoti kumunhu chero upi angopa mwana ndibatirewo mwana ndimboita zvakati, kwete. Nemuguta raMwari hatifaniri kuzviita izvi. Mwana anopiwa wemhuri yake kana wedzinza rekwake. Sei zvakamira saizvozvo? Pane vamwe vanhu vane mweya yakashata. Munhu akadaro akabata mwana, pamwe anogona asingatozivi, akabata mwana mucheche, mwana anogona kuita dambudziko, ochema zvikuru, vabereki voshamisika kuti sei mwana ari kuchema. Enda kuchipatara wotaridza kuti vamubatsira sei vasina chavari kuona. Dzimwe dzenguva mwana anogona kusabatika, moshaya kuti moita sei. Asika dambudziko rakaita sairoro rinopera chete guta raMwari. Mwana akarapwa dambudziko rinopera. Mweya uya unenge wamubaya unopera kana kubva pari. Zvimwezve umwe zveruzivo rwatakapiwa. Akaita pamuviri otadza kusvika, mwana uya akabata mwana asiri wavo, vakabata umwe mwana anogona kuita dambudziko riya. Zvinopa kuti vabereki vashamisike kuti ko mwana ari kuchemei. Kuzvipatara pasina chinowanikwa, asi muguta raMwari zvinopera mwana akarapwa.
zvimwe zvakare nezvevana. Kana vana vachikanganisa unga vachitamba kuvatsiura kwedu, zvakakosha kuti tisatsiure vana nezvinhu nemweya nezvakonzeresa zvimwe zvakaita sokuti usakwira ipapo unodonha, mwana anobva adonha. Zvakakosha kuti isu vana vekutara Mwari tinofanira kuburitsa mazuva akanaka nguva dzese kuti upenyu huve hwakanaka mudzimba dzedu tiri vana baba nana amai. Dzimwe nguva panova kusanzwisisana kana mukutaudzana poita vange vanhu vakunetsana. Hazvifaniri kuti padambudziko iri kana chimiro chiripo umwe aburitse mashoko anoti ini mai voti kana ndaneta ndakudzokera kwedu, kana kuti ndaneta newe chidzokera kwenyu. Mazuva aya zorekerana, asi nerimwe zuva zvichauya kuti zvikumba kwavo zvozadzikiswa nokuti mazvimisira mega. Zvakakosha kuti patinge tangu tinesanika nazvo ticherechedze mashoko atinoburitsa chero tagumbuka. Zvakawanda zvatakadzidziswa rumo muzvinyorwa uyezve zvinobuda huri uchapupu kune vamwe vedu zvatichanzva nokuti tavhurirwa nzira yokuti rubude mukati menyika. Dai Mwari vaita kuti ruzivo iwe mazuva ose turubate zvakanaka, tidzidzise vamwe nokuchengeta tsika dzekutara Mwari nenzira yakamira. Tikuwanzwa mashoko nechishona Shona kune mashoko ruzivo urwu tiri mukati mesangano runoita kuti zvive nyore. Takuziva mashoko ekushandisa tane nezvo kana tichivembeso chinofadza ino ruzivo rwukubuda ngarutipe nzira yakanaka iri nane kurarama. Uxolo imicrophone yenu. Nisekhona mkhokheli uNkatha. Ngikhona. Sicela mkhokheli uphinde amazwi akho ocinele ngawo ngoba besingasakuzwa. Ngiyaxolisa kulokho. Ithe ukholo lweGuta laMwari chekufananidzira kana pane zvinobudapo neshona vanoti pfungwa shoma dzinotambudza nyama. Asi kuuya kwaMwari vachizotipa ruzivo zvabviswa kusaziva mukati medu. Takuziva vonzero nematambudziko munyika, takuziva nzira dzekuzvidzivirira nekuita zvakanaka. Zvinofadza izvi. Dai Mwari vasina kudzika ruzivo urwu tairupiwa naani? Tinovarumbidzana izvozvo. Chitembezvo chinofadza nokuti tave neruzivo tabuda mukusaziva. Mutungamiri Malungu, makabatei chinozadzisa kuti chivimbiso chinofadza? Mutungamiri Malungu.
kambe mkhokheli Nkatha sisalindele umkhokheli Malunga uyavuma ukuthi sibe sifake isikhulume esilandelayo sesithathu umkhokheli Malunga bese buye ekugcineni. uqondile sicela umkhokheli endlulu Tungamiri Dube tukumpira mutipe pamusoro pekufadza kwechivimbiso. Seiko zvinhu chivimbiso chinofadza tichisvitsa 30 emakore tichiimba rwiyo rumwe chete. Chivimbiso chinofadza. Mukhokheli Dube, Tungamiri Dube, tipezva munazvo. Ndinotenda Mutungamiri Ngata ndichienderera mberi ndichitaura pamusoro pekuzadziswa kwechivimbiso kuti chinofadza. Ruregerero kuchiita mucombined volume chikamu chekutanga pane mashoko anoti hapana dombo randicharega siya riri pamusoro perimwe dombo. Izvi kunzwisisa kuti hapana nyika ichange ichidzvanyirira vamwe kana kudzvanyirwa nevamwe. Afrika yaitongwa nedzimwe nyika dzinobva mhiri kwemakungwa kuEurope. Izvi zvakaita kuti Afrika ive inomira inotarisira kuvatongi kusvika pevauyi pakava nokudzidziswa nokukudzwa nzira dzekurarama dzevauyi nezvitendero zvavo. Chitendero chevatema veAfrica zvakava chinhu chakashata chinofanira kuraswa. Mukudzoka kwaMwari Afrika yakawana kusununguka. Dzose nyika kotizve mune zvokunamata kukamutsiridzwa chitendero chevanhu. Tarirai tinoona chinokura zvichienda kunyika pasi rese. Fara muAfrica nechitendero chako. Sekei tichiti chivimbiso chinofadza. Ndichitarisa pane zvekudzidza. Munhu mune zvekudzidza izvi vauyi vaive nechinangwa kuti muAfrica adzidziswe unyanzvi hwokurima pamwe chete nemamwe mabasa emaoko. Izvi kwaive kugadzirira kuti vanoshanda vave vashandi mumapurazi, mafactory zvakadaro. Tinoona kuti mukudzoka kwaMwari pakava nekusununguka munhu wese, nokuti uyu neuyu akanga ave nezvake, ave nekuzvisarudzira zvaanoda kuita. Halala muAfrica chivimbiso chinofadza. Nekufamba kwenguva vauyi vakaona kuti dzidzo iyo yaipa vanhu vatema. Vanhu vatema vakanga vakuida chaizvo, asi hazvisi izvo zvavaida. Vaisada kuti munhu azize kuti ave neungwaru. Vakauya neimwe nzira yekudzikisira avo vakadzidza. Bottleneck system iyi tinoona kuti nepasi inotanga iri hombe, asi pamuromo apa panobuda zvaunofanira kumwa pakaita padiki.
ndiyo kasystem onzira yavanoshandisa kuti vavashoma vanobudirira muzvidzidzo. Munotanga makawanda nekufamba kwenguva zvoenda zvidzika mukupedzisira vanobudirira muzvidzidzo zvepamusoro vaizova vashoma. Tinocherechedza kuti mukudzoka kwaMwari vachisunungura nyika dzeAfrica pakavapo kusununguka mukudzidza, zvikava kodzero yemwana wese kana munhu mukuru anosvira kudzidza vasununguke vadzidze. Nzvimbo dzokudzidza dzikavakwa dzikawanda, vakadzidza vanhu zvikafadza. Naizvozvo nhasi tinofara navo vese avo navo vese magraduates nokuti tasununguka takukwanisa kudzidza kusvika panongonya kana kuti patinoshuvira kusvika. Naizvozvo vedu vechivimbiso chinofadza. Ndambotaura kuti nemabasa aiitwa nevanhu, mabasa emaoko zvikuru, amwe acho aiitwa nevanhu vatema, ndekuva vanyori. Unongoudzwa zvokuita, ita so, haufungi kungoudzwa chete. Yekuturukira apo panenge pane mhosva pachipinda vatema vasingakwanisi kutaura chingezi, iwe wakafunda ndiwe waitorwa wonoturukira. Nemamwe mabasa vaiita zvokudzidzisa, kudzidzisa vaiva vadzidzisi kuti vadzidzise avo vatema vanodzidza. Asi nenguva iyoyo kudzidzisa kwacho kwainge kwakasiyana nezvatakuita iko zvino tasununguka, apo mwana aipiwa zvokuti dzidza izvi udzidze nepfungwa nemusoro, woti mangwana ndiudze izvi unofanira kunge wakuzviziva nemusoro, papasina kufunga kwakadzama. Vaingotora izvozvo zvaunenge wataurirwa. Pakava nemabasa ekugadzira migwagwa neapo panofamba zvitima njanji. Aya mabasa akanga avepo aiitwa neavo vakaita kunge vanga vati dzidzei vakasvika padzidzo yepamusoro. Nekudzoka kwaMwari tinocherechedza kuti takavhurirwa mikana yakanaka, makana yokuti dzidza usvike paunoda kusvika, utore basa kana pamusoro pakambani kana kuvhura yako kambani uno employa vanhu. Izvi ndizvo zvese zvimwe zvatakavhurirwa naMwari. Saka tichiti chivimbiso chinofadza. Kutongwa mutungamiriri kuti nokuda kwevanhu, nenguva tichitongwa nevauyi hongu, nenguva tichitongwa nevauyi kubudirira yanga kwakusiri kuda kwako, budirira muva makawanda kuti vave vashoma vanobudirira kuenderera mberi nedzidzo. Vamwe vese zvonzi aiwa makundikana. Pakaguma vanhu vachitarisirwa pasi zvichiita kunge munhu mutema anotedza kudzidza, asi zvisiri izvo varivo vari kutivharira kuti tisumukire tienderere mberi. Kwaisawo kuda kwevanhu zvaiitwa ngezindlela zokuthi abantu abensundu besenze
mataura nezvekushanda vatungamiri mukuti sadzidzisira kuti vaisava mamaneja kana kupi asi kuti vava vanoshanda mabasa anorema kwaive unogona kuperera kuva muturukiri kana munyori uchifunga uchiti kuda nezvisungo ngatiso iyoyo yakanga isi abantu abamnyama emhlabathini wabo kwakabvisa vanhu vatema pavhu ravo vanhu vakanga vakagara paivhu ravaida isu tichavapa nekuzvikonzero zvakati asi vakabviswa nekutongwa neprezido apa iminda yamogara uko vanhu vakanogariswa uko kokuti vakaungana vakapiwa nzvimbo diki dzokuti vachengete zvipfuwo kukuru nokuti nekuda kwenzvimbo dzakanga zvakaunzwa nekutongwa vazhinji vechidiki nevamwe vakuru kuita vakawanda vakapedzisira vachienda mumapurasi kumafekitari kunotsvaga vatongi vakafara nokuti kwavaigara kwako kunyore kuvatongi kuti vaite migwagwa nekuti mafekitari mushandwe nokuti nazvozvo tichiti mukusunukurwa naMwari zvese izvi zvakapera nokuti wakadzidza unoshanda mabasa ari pamusoro kana uchida unotangisa kambani yako ugova para muAfrica wadiwa naMwari nhasi tave nedzimba dzibhavhu rinova redu tave nemahalala chivimbiso chinofadza vatsvene tinonzwa tabata zvinoti chivimbiso chakauya nekusununguka kwamunhu mutema mukudzidza kumabasa dei Mwari asina kubvisa dombo riri pamusoro iko zvino tasununguka kuti munhu mutema tiite zvatinoda zvaunokwanisa iwe chitendero chekutara vakanga varipo pautongi hwakare neutongi hwake zvino vanogona kupatsanura mutungamiri malunga vanga vapinda here kambe umkhokheli Chiroro ngakuyithi nathi siba mkhokheli Chiroro hayi kasika wathola amanzi kamkhokheli kasika wathola amanzi kamkhokheli manje ubeka ukuthi uNkulunkulu uthi ngolinika ulwazi uthi intiwe laphana ngokuthi ulwazi olungesuthiweyo imbangela mutumwa vataura paruzivo rumwe ruzivo rwatakapiwa zvikonzero zvezvirwere zvinobatsira nei kuti tizive kuti matambudziko anobva uko zvine zvida kuti tiite sei kana munhu kana ane irori dambudziko ratadzikwa kun'anga kuzvipatara kana ini ndiri mukutara Mwari ndichimuona kuti anotambudzika ndine chivindi chokuti ndimuudze ndimutsanangurirezve izvi zvaunazvo izvi hazviperi kana vana vakadzivano vedu unomuudza une nechivindi kuti dambudziko rako iri uya naro mukutara Mwari uzoedza
kana munhu ave nedambudziko asazive zvokuita unomunyengerera zvakanaka womuudza kuti uya kuno. Zvechokwadi munhu iye achasimuka. Ndakaedza apo naapo ndikandienda kuguta raMwari ndinoedza kuti zvichaenda nepo. Chokwadi chiripo ndechekuti akasvika pane chinhu chichaitika, achawana runyararo rwaakanga asingawani. Kana anga asingarara acharara, kana anga ane marwadzo kurwadza kuya kuchaenda kuchipera zvishoma. Iye acherechedza kuti zveshuwa chokwadi iyi nzvimbo yandafanira kusvika pairi. Engikwaziyo mkhokheli ukuthi abantu bephinda Zvandinoziva mutungamiri kana vanhu vachirarama panova nezvikamu apo panova nokukanganisana. Dzimwe nguva ova matambudziko asina kuburiswa pachena, pangava nemari yangaida kubviswa pana nhingi nanhingi zvotadza kubuda nenguva zvazvikamiswa kana pabvumirwana. Uyo akamirira kubhadharo wake kana usasandipi mubhadharo wangu uchatambudzika upenyu hwako hwese. Dzimwe nguva panogona kuti munhu mumwe mhuri unokanganisa kune imwe mhuri. Mhuri yaya nokurwadziwa pova nekutaudzana kusina kwakanaka, pobva pabuda utongi hunobva kune avo vakanganisirwa. Hamusati muchava tambudzika. Izvozvi zvinogona kuti kusunge chive chisunge mhuri yaya yapikirwa ive nedambudziko zvigobva zvaenda kuvana, chero vanga vasina kutadza kwavakaita, zvichienda zvichidzika nezvikuru nezvikuru. Kana zvadaro pakuzikamwa kunzi mumusha uyu mune dambudziko, kungava kufa kwevanhu. Zvinozikamwa kuti gore negore pane munhu anoenda. Vamwe vanogona vachienda nedambudziko rakafanana. Kana zvadaro vanhu vanoperera voshauti voenda kun'anga, dambudziko hapana hariperi. Voenda kuzvipatara havatozivi kuti zviri kubva nepi. Nedzimwe nguva nemhuri yaiye apo pakatanga dambudziko iri vanenge vapera mumhuri, vaenda vana vasingaziva kuti zviri kubva kupi. Vaenda kuchipatara vanoti munhu wachona haasi kubatsirwa, pesira aenda. Asi nekufamba kwenguva vakaudzwa vanhu ava, kana mumwe chete akaudzwa akapinda muguta raMwari, achawana kusunungurwa, odzidziswa, onzi taurira vezinza rekwenyu vapinde, nokuti mweya ruzivo rwakadai runobatsira zvikuru. Yesu vana veguta raMwari tingakwanise kudzidzisa vamwe, uyezve nevakateerera iko zvino vanonzwa kuti ruzivo runoti kudii uyezve vanofanira kuita sei. Izvi vatsvene zvinotidzidzisa kuti vanhu mukugara kwedu ngativenga uipi, nokuti tinenge tichidyara uipi mukati memhuri. Uxolo. Qhubeka mkhokheli Chiroro. Hayi bengisithi wakathe hayi asike nje bebi content.
Ehluleka ukuthi ngolungenisiwe. Kulungile mkhokheli. Ngicela ukuthi ngibisele kumkhokheli Guta, nginanzelela isikhathi sethu ukuthi siphiwe ihola, sesisalelwe imzuzu elithumi 2, yikho ngicela ukuthi sibinge mkhokheli ukwenzela ukuthi siye phambili. Tasariwane minisa anogona kusvika 10 zvakakosha kuti tikurumidza tipedze. Zvidzidzo zvakaita seizvi zvinotibatsira tanzwa kuti tisvike apa patiri. Mwari vati hapana dombo richasara riri pamusoro perimwe dombo. Zvakawanda zvatabuda mazviri zvakanga zvakaoma tichipinda mune zvakanaka. Sezvo yona zvabuda kuti dei tanga tiri pautongi hwakare, dei vana vese vakadzidza, dei padzidzi vakadzidza vashoma shoma. Naaya mabasa akanaka atinoita, dei vazhinji vasiri kuita. Sezvo mutungamiriri wataura kuti matambudziko atinobva madzo sevanhu upenyu tanzwa pave nenzira iri nyore kuti kana maramiro atinoita tikaona munhu ane dambudziko rakati tive nokunzwisisa kuti dambudziko robva kupi. Patinodaidza kuti ave muguta raMwari tikumuudza nezveupenyu hwatinoziva. Idzi siyabudai imbuva yeupenyu. Ndinodzosera kumbati weurongwa. Amazwi aphumileyo ngithe nginanzelela ngabona nemashoko abuda munovimba nenguva tichidzidziswa vazhinji vedu tanga tichizvionera tichicherechedza kuti izvi zvataurwa izvi zvingandite ndifare here ini mweya kuti masimba adzikira muno muAfrica ndikava vamwe vakasarudzwa naMwari kuti ndifare mumasimba aya. Naizvozvo chivimbiso chinofadza zvomene nokuti masimba aya akadzika tasunungurwa muzvinhu zvakawanda. Tasunungurwa mukuva kutonga nemweya yakasiyana siyana. Naizvozvo kana uno ndichakupai kuna mvangeri Guta avo vachapeta mashoko atawana muvhangeri Guta uyo mukana. Bavangeli abakhokheli lenhlanganiso yabanjwa ngesandla esingcwele. Isithembiso siyajabulisa. Chivimbiso chinofadza. Chivimbiso 2021 chinofadza. Chivimbiso 2021 chazadziswa chinofadza. Tine makore 60 tiri mukati macho. Chivimbiso chinofadza. Nhasi tavhurirwa zvakavanzika zvemudenga. Izvi zvatanzva izvi kwanga kuchiburitswa zvakavanzika zvemudenga. Mwari negore rino iri, Mwari gore rino ra2021 vativhurira zvakavanzika zvemudenga. Tinogara tinazvo tichitaurana nezvako, asi nhasi zvabuda pachena zvikati bha. Tanzwisisa kuti chivimbiso chinofadza nei.
chinofadza nekutaurwa nezvazvo kuti mweya inonetsa zvikwa inokonzeresa chii, inobatika sei, inobva kupi, ungazvidzivirire sei iwe, zvisikwa tinoidzivirira sei. Takuziva kuti chinhu chakati chinokonzeresa dambudziko, ngozi dzinokonzeresa dambudziko. Tikapiwa zvombo zvokuti nzvimbo dzakadaro tidzirape sei. Mweya younhu inova iyo inorarama mukati mevanhu vatema. Vanhu vatema vakatakura kutya kana munhu asingazivi dambudziko. Mwana kana achipisa muviri, akapisa muviri kana kuti kusvikaenda kwobva kwashoro uyo akabata mwana iye wanzi uri muroyi, asizve uroyi wacho mweya unorapika muguta raMwari. Basa redu nderekuti titarise kuziva zvinokonzeresa matambudziko evanhu, tounzaka muchipatara chemweya. Tanzwa futi zvakare kusununguka kwedu muutongi, kusununguka kwedu mumabasa, mupenyu nemukudzidza. Ini ndakati ndichitanga kushanda ndikasvika zvakati vanhu vatema vane silabhasi yavo, isu taidzidzisa silabhasi yevanhu vatema yanga ine bottleneck yatambonzwa. Tichidzidzisa silabhasi yevanhu vatema iyo yaivaita kuti vanosumukira muupenyu hwavo. Chero vaiwana ruzivo asi muupenyu vaisava nechinyi chaivabatsira kunze kuti atsvage basa kuvarungu. Silabhasi yevarungu silabhasi yevarungu yakanga isina silabhasi yebhaibheri muzvidzidzo zvavo. Vaiti ivo bhaibheri rinoita kuti nyika vanhu vave vakanyorovera, kunyorovera mupfungwa, vorega kumirirana nezvinhu zvakaipa, vachivhundutsirwa nemamavhesi emubhaibheri. Naizvozvo Mwari nokudzika kwavo vakatisunungura pane izvozvo, vakasunungura vana mai vanoti kana vakazvitakura kana ari nenguva achienda basa zvainzi asiye basa, akasiya basa achibva kunosununguka odzoka kuzotsvaga basa patsva ave munhu mutsva. Zvaita izvi mai vasave munhu anogara pabasa. Uyezve tinozviziva kuti vana mai vaikumbira mvumo kuna mai kuti vanoisa mari kubhengi, okumbira mvumo kana pachida kuita chinhu baba ndivo vanosvika voisa chitupa chavo osaina kuti hongu ndinobvumirana nazvo. Zvese izvi Mwari vakatisunungura
chivimbiso chinofadza. Naizvozvo ngatitakurei basa iri nekunzwisisa kuti apo kwatinobva kune uremu hwakaita sei, uyezve neapa patiri pachine dambudziko rakaita sei, kwatinoenda kune dambudziko rakaita sei. Titure uremu kuna Mwari, nokuti Mwari vanoti tiri maziso avo, tiri nzeve dzavo. Zvese zvatinoona matombo ariwo anoramba akagara pamusoro pamatombo, ngatiaunzei kuna Mwari tiature. Dei tagona kunzwisisa neudzamu kufadza kwechivimbi fara rini narini nekusingaperi. Amazwi amahle esiwathola kumvangeli ephetha umsebenzi utshilo lapha ukuba umuntu ongumama vadaro mvangeri kuti munhu wechidzimai nekudzika kwamasimba vasunungurwa nenguva Mwari vachidzikisa mweya Janet. Iwo unopupurira nyika uri gere pana amai, ndipo pasumudziro amai apa. Nasi tivana mai tinotamba tichifara tichirumbidza masimba kutitungamirira kune izvo zvese zvatinoita tiri vana mai vadzidza, vana mai vakukwanisa kushandira, vakukwanisa kuita mabasa akawanda akasiyana siyana. Dai Mwari vaita ruzivo rwatawana nhasi rweudzamu hwechitendero hwagara matiri, kuti tese patinofara tichiimba vhesi inoti ndine rombo ndakasarudzirwa kugara naMwari, tichiziva nechokwadi zvatinofarira nekusingaperi. kumkhokheli Ncube lomkhokheli Chuma. Siyabonga kakhulu ngohlelo oluhle osolubanjiwe. Tinotenda zvikuru nehurukuro yakanaka nedziso dzabuda. Tinocherechedza kuti zvakurumidza zvapera, nokuti nenguva yatarisira kuti mungatisvitso padyo nesevhisi. Mungava muchiri mutungamiri Dube. Yikuthi bengitshelwe ukuthi uhlelo luqala ngo-12 liyegcina ngo-1 o'clock. Okay. Yeah. Uma ukuthi sokukhulunywe konke ekade kuphathelane nohlelo kuyabe kulungile mkhokheli. Kungabe sokukhulunywe konke okuphathelane nohlelo. Sekuphethe. Zvingave zvese zvabuda zvakanangana neurongwa. Ngibona kakusekho okunye singabuye pasina mutungamiri zvatingaite kana mvangeri vatopeta hatichakwanisi kuti tingazvifure zvakare. Zvakanaka. Tichirumbidza Mwari. Ngicela ukuthi ufake ivideo mkhokheli ukwenzela ukuthi futhi nomkhokheli unkata mawukhululekile ungakusitanda. Ukhululekile mkhokheli unkata. Kahle ngihlele kahle mkhokheli. Okivest hayi kulungile kodwa umkhokheli unkata ayisesimane sithi ithi sibe sixoxa naye ke lapha mkhokheli. Uthi usalungisa mkhokheli unkata eseniwenzile umuhle ngendlela emangalisayo. Sifuna ukuthi mutungamiri Nkata basa ramaita rakanaka zvikuru. amabutho azilungiselele ukuthi Tinoda patichapinda panguva yeEntertainment mauto akazvimisira kuti zuva rese vange vari kupinda. cela nivuna umpopo wena mkhokheli unkata. Umpopo uvaliwe. Umpopo uvaliwe lapha, angazi noma uyangizwa. Mkhokheli. Mkhokheli uChuma siphakathi kwaso iSembi. Kumnandi kakhulu. Bebezohleka bethi nangu Mufaro uri pamusoro, zvikufunakidza zvikuru. simbalwa
kodwa ngaleso sikhathi Phansi lusiya phezulu mkhokheli. Njengoba tinoona urongwa hwechifimbiso huramba uchiendera mberi tanzwa dzidziso dzakanaka zvikuru silungiselela isikhathi senkonzo ukuthi takugadzirira kupinda rushando rwekurapwa nenguva dza1:30 ngo-1:30 akusu 10 to 2. hayi mkhokheli unga-1:30. Hayi nokulungile. Asiduduleke sesiyafika uma sike safika sama ngo-1:15 ngibona ngathi kumbe ngo-10:00 ngibona ngathi kuyabe kukuhle kakhulu. handizosido dombo pamusoro perimwe dombo mashoko aya akabudira kupi akataurwa waiya Mwari pawanga wari motikari papana mutungamiri vachiri mutungamiri zindo okwaba lohambo khona ngokomoya ndipozve pakava nenzendo dzakawanda mumweya kuchivhakachirwa nyika zhinji muafrica vachiudzwa nezvaizoitika munyika dzavo vamwe vakaudzwa kunzi vachengete mitemo yavo wakwenze njani azahlale nomkhokheli uPhilip Zindoka lapha kwakwenze njani? njengoba mkhokheli kwakukhulunywa ngaphambilini kuba chii chaitika paya pakazogara namutungamiri Zindoka sezvo paya mutungamiri mukarangarira pakambotaura kuti hatisi kuzoenda uchinoi pane mazino neminzwi pane minzwi anobaya nemazino ari pachena kuzindlwana ayebekwa kizo ngemva kokudzosera phandle lafanana kaningi nengi Mwari vadzingwa mudzimba mutudzimba tavanga vambopinda vakapesera nekuzonogara kurara motikari yava marare vana mutungamiri Zindoka kugara zvepo pana mutungamiri Zindoka paipa kutyirwa chimiro kuti vachengetedzwe ngiyakhumbula ngelinye ilanga zvitate vanga vachiti vaipanana majoro ekuchengeta chimiro asi vakadaro akadingi podcast zvitate umoya kuti obusayo olondoloza Mwari vakati ngakho ke ukuhlala laphana emoteni kwasokuswelakale indawo lapho kwakungaphunyulwa khona kuti ukuthi umzimba wakhuhlukuzwe kakhulu vadipodikati nokuti mweya mutsvene ndiwonotonga ndiwonochengeta lapho kwathutsha khona enye nguva dzese abantu labana sebezondile kugara paya motikari papasvayikwa nzvimbo paizororiwa nokuti muviri wanga washungurudzwa zvikuru kusvika pachikamu chokuti vanga vambosvika padombo pakasvika murume uya aiti vanhu vagumbuka chiregere kudzokera kwazokwalala kuleyo mota kwazi ukuthi inkonzo yangesonto ekuseni yangena lokhu besemoteni mumotikari umu waive usiku here kanzi motikari imomo yikho lapho kwazwakala khona imvu rushando rwemasiketi mangwana nesvondo rukapindwazve vari mumotikari ndipapo kunamaholi abavakashelwayo mutungamiri Dwe Makuseni vataura vakati pane vakauya vakavhakacha ndevapi ava benzani bahamba ngayo le moto bevakashela abaholi kwahamba njani? pakavhakachirwa vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana hatingaiti yanga iri physical journey rwendo rwepanyama asi rwanga rurwendo rwemweya tikarangarira nguva yeAfrica vaitonga vaive ava vawi utongi vaivepo hwayo hwevatongi kana tichitarisa neziso remweya apa vaivhakachirwa ndo vatema vakanga vari kuzvitonga ndo zvandoti zvaiudzwa mumweya nokuti vaiudzwa nezvaizoitika munyika dzavo nazvo zvakataurwa kuti handizosii dombo rigere pane rimwe dombo nokuti vanga vaimbisa kuti vaizopiwa kuzvitonga ndinoda tichitaura kudai tichitasangana paZoom ndinoda kuti kana pano umwe anoshuvira kuti apinde apinde mhurukuri yatinayo iyi kuti vachuma mutungamiri Chuma Sanete kana ivo mutungamiri Ncube vakasununguka ayo pindai tikurukuri
vamwe vatungamiri vakavhakachirwa ndio vanani vamwe vandorangarira ndi vabhanda vekumalawi, Julius Nyerere vekutanzania. Julius Nyerere ngibona wayengowemalawi inkokheli ngangaphambanisi. Ukhamuzi ubhanda ebuye eMalawi, uJulius Nyerere eqhamuka eTanzania mkhokheli. yes uJulius Nyerere engowaseTanzania. Siyamdumisa uNkulunkulu ngakho lokho, yinto engavanisanga. Yazi ukuthi kube kuthiwa basaphila bayafinyeleleka, besingaze sifiswe nokuthi sike sixoxe nabo sithi wena wabonani ngalolo suku, sizwe ukuthi vakona riri zviroto. Asike takuendera mberi pakubva kuchinoyo isvondo makuseni zvakafamba sei pamwe rwendo ravakaita nemotikari panyama, asi mazvitsanangura kuti ayo rwave rwendo rwepamweya. Vakubvazve vakudzokera kubulawayo. Tinoziva kuti headquarters yanga iri Chinhoyi, asi musangano wakaitirwa kuChinhoyi. Pakubvikwa kuChinhoyi kudzokera kwabulawayo, tiudzei kuti zvakafamba sei. Ngemota kaMnumzana uGibson Gondo, labanye ababekhona emoteni ababalisa uTherese Yawuni, umalukazana kaBondo lo Lancelot kuso isimo sakhe uNkulunkulu basala khona ngale kabasaphendukanga laye. Tiwaona zvakaitika zvaitwa kuChimiro, havana kusununguka vakasara ikoko. Basebenzisa kubana kuphindelwe koBulawayo. Vanga vakusvera kuti vachidzokera kuBulawayo. Tinoziva kuti pakudzoka motikari yava Marare ndiyo yakashandiswa, zvichireva kuti nevamwe ava vava kulolo hambe kuphendukeni lalova kungachiwa kuti vabe kuyipi mota vakasvika ku 8 usiku. manje kodwa ngifuna ukwazi lapha inkokheli kuchuma ukuthi basuke la emkahleni apa kuti iwo Mwari vakadzibvireko motikari yavangu vamboenda nayo vachizouya kugara vachizoya nemotikari yaMarare. uGibson lapha yana uGibson Gondo kubona kwasohambe kanjani babashiyelana sebekubonile kusenziwa kusimo sikaNkulunkulu Bulawayo nechimiro chaMwari vakasara iwe kuti kulabahlelele ukuthi babambe chireva kuti vakanga lungiselele ukubana bakhona yini ukuthi bakhona nangena umkhokheli Sikira lapha na usekhona ukuthi usebemi ngomumo lapha khona benti laba be-teacher committee kuzofika manje sicela ukuthi-ke bese sideda sisazi ukuthi muva kwenkonzo yokwelashwa njengobana kubeke ukuthi yokwelashwa sizobe sesiqhubeka ngohlelo-ke lesibiza sithi edutainment, izinhlelo zihleliwe-ke kwezikwesha u-5 o'clock sizobe sihlangene la emagagasini sisidla kamnandi yonke into njengonxa yokuthi isikhathi sesithembiso okhokhela uSikira sicela ukuthi sithathe izintambo siyiphansi kuwe ushure service kurapwa tichapinda muchirongwa cheedutainment kusvika panguva dza5 o'clock manheru. Mutungamiri Sikira tokupai nyanga kuti
Okay, ekela ngiyokhuluma la emkhokheli. Oh yeah, just give me a few minutes. Ungakhambela phambili ngohlelo, then mina ngizakhuluma nxa se-ready ngizalitshela. Khathesi sokuyilapho lesi sokuyisikhathi sokwelatshwa mkhokheli nguphi ukhumalo u-L kumbe u-M? Ubethe usahambekile emsebenzini wenyama mkhokheli, kodwa ubethe uzazama ukuthi nxa isikhathi senkonzo sesisondela abe sefikile. Mkhokheli tsikela sekhona. Umhlabeleli
amathathu kaNkulunkulu uphendukile uqondile mkhokheli. Yes. All right. Zvaka zvakanaka. Ndanzwisise. Pekutanga ndinoimba for mavhesi. Pozouya vanotaura. Then pakurapiwa toimba guta raMwari, tapedza kuimba guta raMwari, poimbwa 3 mavhesi. Pakupedzisa ndo Elokhuza le ngifanele ukuthi uyizwe ngikhuluma ngefoni lapha kumbe ngikhuluma eZoom. Ngefoni kanje. I'm trying to see ukuthi into le ifanele ihamba kungaphi lapha. Into yakhona kuphasi kwe-audio. Ra? Oh, a microphone for you, yeah, okay. Mkhokheli Tsikiri. Handi lapha kula ama-translations akakho. Oh, okay, so it's fine, yeah. Okay, anti why it's okay. Anyabonga.
ngoba le service le ngibona ngani izalokuza ngesindebele ngoba service leader kuyaphuma isindebele Kokhelo tsikira. Umvangelo L Khumalo uzabambela umvangelo M Khumalo. Lanini. Zibusiswa Ndlovu, ngicela uciche imic yakho. Kulungile Ngoni, I'm recording for WhatsApp. I just wanted to update. Kulungile.
iko zvino yava nguva yekurapiwa. Ticharapiwa nerwiyo.
ruregerero pamberi pavhangeri nevatungamiri nechito chaungana masikati ano. Iko zvino yava nguva yezviziviso kune vari kuda kupinda mungarava mushure merusando. Mukana uripo, avo vanoda kutura kuvavhangeri mushure merusando, mukana uripo zvakare. Iwe mukana ndinousiyira muvhangeri nekusingaperi. Uregerero kumberi kwavhangeri nevatungamiri, naicho chita chakabatwa neruoko rune masimba anova iwo mweya mutsvene. Zviziviso zvinoenderera mberi. Tiri mukati memusangano wakanaka kudai, musangano wechivimbiso, chivimbiso chinofadza. Masikati ano zvirongwa zvinoenderera mberi nenguva dza3 o'clock masikati tichawana zvandingati ini mitambo nekuimba mitambo yakasiyana siyana ichange ichitungamirirwa namutungamirira Mncube wekuSouth Africa pamwe chete namuvhangeri Khumalo weSouth Africa. Ichi chirongwa chichafamba kusvika nguva dza5:30. Mushure maizvozvo kuchava nechimwe chikamu nenguva dza7:30 kuenda nguva dza8:30 manheru ruchange ruchitungamirwa namutungamiriri Mncube. Kuyabe kuyi lecture esizayithulelwa ngumkhokheli uChiroro, isifundo esiqondana lomhlangano wesithembiso. Khathesi ngitshiyela umgcinisihlalo aqhubeke ngezaziso ngokungapheliyo. Kukhanya ngathi umgcinisihlalo akekho. Mhlawumbe ngingabika ukuthi ukhona umsebenzi wokukhipha izipho kusasa ekuseni, izipho ezahlukahlukeneyo lezo eziqondana lomsebenzi wokwehla kwamandla, ukugcwaliseka kwesithembiso. Kuhle ukuthi wonke umuntu kaNkulunkulu azizwe efudumala ekhipha eselula izandla ukuze abe yingxenye yalezo zipho. Kanti ezesibili izipho eziqondana lokondliwa zvipo zvinonangana nekuchengetedzwa kwe12. ukuthi kungaba kuhle kakhulu. Ndinofunga kuti zvingava zvinhu zvakanaka kuti tisvike panguva iyo tagadzirira zvirongwa zvemaaccounts mo munoiswa zvipo yamboratidzwa mangwanani. Nofunga tingaiwana tikabatana pamwe chete namuvhangeri Chuma kuti tigadzirire ichi chikamu ichi. Zviziviso zvinoperera pano nekusingaperi.
Mwarini. Ruregerero kuvavhangeri. Pane zvakanganikwa. Idzo namba dzevatungamiri vachange vari ngarava panze. Mutungamiriri mbanze Elder Tiyo. Uyo anowanikwa panhamba dzinoti 26377 quad 5049. Ndichadzidzokorodza zvakare. Plus 263 775 555049. Kozoti mutungamiriri panze Elder P Sibanda plus 27834 628085. Ndichadzidzokorodza zvakare mutungamiriri panze pamasaisai plus 2783462. Inkonzo isiphelile mabutho. Mkhokheli Ncube usukhona? Mkhokheli Ncube. Ngiyabona lapha Chuma ushare iscreen maybe usalungiselele. Hayi kulungile. Kutsho Ave kaChuma akuvumi ukuthi kwaye behlabela. phela ingoma. Ngiyakhuluma Chuma. Baka ingoma ibidlala sisamelele umkhokheli Ncube. Kuyadlala. Ngisalungisa ama-settings i-technology mkhokheli yake imbalekele. Hayi lungisa isikhathi sikhona lungisa. Mawulokhu salungisa lapho olungisa khona sibingelela wonke umuntu izindawo ngezindawo lapha abantu abahleli bekhona sibamukela.
Babereke pamwe nevana siti nopemerera tofarira irizuva kudzoka kwaMwari takatiwa isu yetine rombo takasarudzwa zuva rakazvarwa isu vana vechivimbiso ngatifare Mwari vadzoka topemberera kudzoka kwavo vakauya kuzoponesa isu nasita Mwari vakatidzokera isu ngatifare tipembere apa Mwari vatidzokera Ekuphendukeni kwakhe umdala wamemeza ngezwi eliphakemeyo wathi Janet 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 ngihlangabeza
Tirimuma simpa. Tirimuma simpa. Tirubitem Tirimuma simpa. Tirimuma simpa. Tirubitem Guta Mwari. Tirimuma simpa. Tirimuma simpa. Tirubitem Yebo mkhokheli Ncube. Ngoni ngifuna ukwazi ukuthi niyangibona ukwenzela ukuthi ngiqhubeke ngisazi ukuthi niyangibona. Sesikubona khathesi. Ye ozilo asiseberedi. Uzilo asiseberedi. Yes. Oh no, that's wonderful. Ithi ngenza ukuthi nake umumso ngiculume sizwe. Khuluma sizwe ngifuna ukuza ukuthi kimi ngiyanizwa lapho. Yebo mkhokheli uyangizwa? Kazehle sitshelele mkhokheli. Asibonge bakithi sibingelela abantu indawo ngeindawo lapha abakhona kade sisalinde umvangelo ukhumalo kodwa ke uzosijoyina ngokuhamba kwesikhathi kuyeza usendleleni cela ke ngempela ukuthi sizomlinda kodwa umuntu omdala ulindwa ngengoma njobana kunje siyamukela abantu bonke izindawo ngezindawo lapha abakhona bothanganetswa welcome ye bay ons dumelang mo legaeng re amogela batho bohle ha se re kopane yana linaneo ke linaneo la tsolofelo monde la tsolofetso tsela yona re rorisa bogolo jwa modimo tsa ba bengelela bonke abantu indawo ngeindawo uma labo bakhona abasetshutungwitsa bakhona abasemkhoba into ke ngempela sisho sithi to kamchirai ikokokurusa kunyazura hayibo cha isigodlo singesesilo isilo esikamzini isilwane esinyama esakhoza kwasikhuluma kanjena ngempela sikhaya ubukhulu bukaNkulunkulu ngoba nguye owehla wasipha amaqhawe njengoba siwabiza kanje bese sithi amaqhawe omoya namhlanje ke ngempela babe khona umulumba babe khona ke ngempela otawodzera babe khona ke ngempela ukhulunyoni singakhuluma sithini ke singamthintanga uncobo umfaka Jackson lapha phansi kosomfula njobana uyena wabamba wathatha uNkulunkulu wamfihla emva kokubana ngempela sebeshise indlwana yakhe lapha ekhona so besilokho sibabambe njalo nje ngempela sikhuluma nabo lapho khona ngicela ukuthi uvule umbhobho wakho okwenzela ukuthi ngempela mase sithi ngempela siyakhuphuka kube ukuthi sikhuphuka kanye nje siqonde kube mu1 kube ukuthi 2 gobile ngicela ukuthi uyangizwa la ukhona. Ngiyalizwa mkhokheli ngiyalizwa Ngifuna ukuthi ungitshele ukuthi konje nje njengoba sikhuphuka ngohlelo kanje siphetheni lapho siphetho bani ngempela masokhuphuka ngohlelo kanje lamhlanje siphethe okuningi kakhulu mhlawumbe okunye bazacela ukuthi okunye ukuthi sibashiyele kusasa lamhlanje silamaculo enjabulo bazosihlabelela lamhlanje silezi imbongi siyazazi njalo kulabanye abazibiza khona besithi yiGuta anti-COVID task force sizababona ke bona bathi balindele ukuyiyisa leyo COVID sizababona inketha documentary kuyabe kukhulunywa lapha ngokuthi inketha yona ikhoya nje esuke njani ebisebenza njani mhlawumbe engcene kungabonisa lamanye amakhwaya asafisa ukukhulu ukubana kuhle njani ukukhuthala lokusebenza
kukanti sizabona njalo futhi abanye abavela eMzansi Afrika konke lokhu kulungisiwe ukubana bebukele amabutho ajabule akholise ngalesi isithembiso Mkhokheli. Over to you Mkhokheli. Sibonge kuleyo ndawo sihloko zakwey'phambili sisho sithi kubhajwe zisemuva. Sibonge mfoka Gatsheni ubingelele ekhaya lapho uGatsheni obuya benyatho silahlodla isihlahla singahlalwa inyondo ufuna ukuthini zinyakubona yamoyizela. Hayi sesilindele. Awuthi nje njengoba sokunje ngifuna ukuthi ungangifakela abokuqala ngizobe sengibiza uMvangeli uChuma ngithi asondele la sikhulume naye uGolide sikhulume naye sibone ngempela ukuthi izinto zihamba kahle. Singayisusa lapho asukhona uDlodlo. Uyazi ukuthi ungathola ukuthi usewosinyama lapha khona ukhohliwe. Hayi khona badala kukalungi ngapho ukuthi ngiqale ungona ke. Okay no. Cha kodwa kulungile. Ngicela ukuthi ke uMvangeli uChuma Mvangeli uChuma uma ningizwa ngicela nisondele ukwenzela ukuthi umsebenzi siqale ngokusesikweni ngempela yonke into ihambe kahle. uMvangeli uChuma nikhona Mvangeli uChuma? Selingikhiphe emawozweni ngibe nguwosalo wasimbongeni la manje ngiyamangala esebalekile usiasi kathi asisokutheni. Ngimtshelile ukuthi uMkhokheli uNdlovu angakuphazamisi ngoba kungase kwenzeke ngempela udla ezimnandi lapha. Liqiniso mina ke ngithengile ama-ice cream akuchiphanga lapha lo yogurt nje ngiyadinga indlela nje ukuthi ngikuthumele kancube khona ngapha. Hayi ke Mvangeli abantu sebethamele umsebenzi njengoba sihlangene kanjena kuyisithembiso sisho sithi isithembiso siyajabulisa kambe siuvula kanjani umsebenzi ngicela ukuthi ngithathele izintambo ngiyiphonsele kunina Mvangeli uChuma. Bangcwele sidumisa uNkulunkulu kakhulukazi ngolwazi alufunike abantwana bakhe amabutho njengobana sibona umsebenzi uhamba. Okuhle ke bangcwele ukubana akasisekeleni amabutho azinikele kakhulu ngokubana basihlelele izinhlelo ezizasinika izifundo njalo zisiphakamise inhliziyo zethu lemphefumulo yethu ibe sezingeni sibe ndawonye labangcwele ekujabuleleni inhlanhla lesaba layo uNkulunkulu ukuba abe ngumuntu phakathi kwethu. Khathesi ke bangcwele siphakeme siyafisa ungathi uNkulunkulu angakhokhelela uhlelo lolu. Ngiyakwazi ngizatshela uMvangeli uChuma lo nguye oqondane lalo kodwa kwalesi sikhathi siyafisela ukuthi uNkulunkulu ayenze indlela yakhe sibe semoyeni sindize njengezinto siyizingilosi. Asibeni lokuthokoza bangcwele umsebenzi uhambe ngendlela enhle ngokungapheliyo. Nanini Mvangeli uChuma lapha nikhona kwenjade nifakile ivideo. Bengifakile kodwa ke hayi ngani ngani yangixaka kodwa ke hayi njengoba nali ngikhiphe emawosweni ke hayi ke ngiyabona ngesikhathi esilandelayo ngizabe ngifake on. Hayi nokuhle kakhulu ngicela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ningilungisele usithunywa Chuma imayi khona ngizomcela ngizomdinga impela. Hayi ukhona impela hayi nxa selimdinga liza kutsho. Hayi number 1 siyabonga Mvangeli sihlobela phambili ngomsebenzi njengoba izinto zinje uma izinto sezilungile bamba ncane Ngoni Ngoni bese ngithi ngama-ice cream. Hey manje ungoni nawe ngephazamisa Ngoni Ngikhona lapha sorry Mkhokheli sorry ku background lapha senza ichina kunikeza intambo la. Asilungiseni ningitshele manje ukuthi sekulungile ngapho kwenzela ukuthi siqale ukudlala umculo wethu wokuqala wenza ukuthi abantu bathole ukujabula. Hello. Ungavala Ngoni ungakhona ukuvala i-microphone yakho. Ngoni Yes. Ngicela ukuthi uma ungakhulumi ngapha ungivalele i-microphone yakho wenzela ukuthi thina sibe siqhubeka ngapha.
Okay. All right. Okay, so bazositshela bangcwele ukuthi izinto zonke uma sezilungile. Kodwa ke njengamanje njobana kunje ngifuna ukuthi ngempela sibe sesigijima sihlala phakathi kwalo uhlelo singabe sisaphosisa amaseko. Senginibingelele nonke kukhona njalo umkhokheli uNdlovu umkhokheli uNdlovu umgcini ulapha eFlorida. Ngizotobetsa izinto zami zonke nje izinto mase sihamba kahle ukwenzela ukuthi asondele yonke into ihambe kahle. Kanti ngihamba nensizwa encane futhi lapha insizwa ebomvana nje ngempela ulapha ya uzi ukuthi naye ngokwandlovu nje ngempela njebana kunje kodwa siyaqala ke umsebenzi ngifuna ukuthi bayazi ukuthi khona elinye iculo njena ithi ngithinte ibutton leli ukwenza ukuthi umkhokheli uNdlovu asondele into lesibona ukuthi sibamba kanjani awuthi ngithinte ibutton leli bakithi ningibekezelele ngalithinta leli button umkhokheli uNdlovu uRay uzosondela la basisondela ngapha nakho cha uyaloda bakithi uyeza ufuna ukukhuluma mavetana. Yes, ungitshele mase kulungile mkhokheli. Hello iyatumelisa ngithibimbiso hayibo bayazi ukuthi i-technology le inhle iyenza ngathi kula eduzane mina ngazi ukuthi bazenza kanjani lezi zinto lezi. Lo nyaka sizofunda okuningi lami njengoba ngimelana ngizwa ngathi wena useduzane lami ngibona nozila lapha eduze ngiyambona le kunjani lapho zi hayi ngikhona mkhokheli akupha amazazi uthi uzoza nawo kukhona elinye iculo elithi bathandaza umama wentabeni ngifuna ukuza ukuthi umkhokheli uNdlovu khona ngapho uma ungizwa umkhokheli uNdlovu ngicela ukuthi uphendule phela wathandaza mama wentabeni uThixo wathandaza yena uThixo waze wehla ethandaza yena wathandaza uyakhuphuka uNdlovu ngazi ukugida kakhulu izigubhu manje sengadinwa hayi kade ngigida kusukisela ekuseni. Ufuna ukusibonisa kancane manzi kancane nje hayi sababa Florida ngicela ukuthi ngithathe ngempela ngikhuphuke sisalinde ingoma usitshele izimi ingoma sezilungile ngithi kulungile mkhokheli. Yes sikhuluma ngesithembiso sika 2021 lapho esisemagagasini khona sisithi lapha esikhona isithembiso siyajabulisa chibimbiso chinofatsa tulufelo iyatumela nawe lapho khona yazi ukuthi ilungelo ngelakho leli njengoba nasihleli kanje ilungelo lokujabula ujabula ngaso isithembiso sisisho ukuthi leli lungelo ngelakho mngana lakho mngana lakho mngana lakho mngana lakho kajeni lakho mzilankatha lathuma yaqeda impolompolo bathi indaba sokulungile yonke into awukakalungile utho Muslani. Hey madoda cha kodwa njobana kunjene sokuloke sikhuphuke njalo sikhuluma ngesithembiso bakithi ufuna ukuyithatha gajeni usondele khona ngapho lapho khona hayi likhona lingicule bengidinga la ukuthi silidlale makuvuma ngilidlale mina ngingapha eFlorida sibone ukuthi livuma lisithini siza ukuthi lenhlanganiso iyavuma yini ukuthi umsebenzi esiphakathi wawo unga
hayi ngicela ukuthi ulibambe ngapha njengoba mina ngingapha phansi emagagasini ngibe ngidudula nje ngempela. Siyababingelela bonke abantu bakithi njengoba kunje sisalindele ukuthi basibonise ukuthi into zethu sezimi kahle, izinto sezimi ngomumo yonke into. Njengoba kunjena sibingelela bakithi lapha umfoka Chuma vele insizwe sesigijima nayo ungone nguye osiphathele lapha intambo. But anayi lapho khona hawo mntakwethu lunga sakubona impela umkhokheli unkatha soke sinayi lapha ya sikhuphuka ngempela sibheke moitapeli Esther Mpho wayisenyezi re ubona ibile re tsama hape limangwane hawo phansi emangwaneni yazi mangikhuluma ngibheke kanje umangwane ungikhumbuza phansi eBhekville emangwaneni madoda sikhuphuke ngozikhala umesula insizwa nansi khona la siyayibona umhlanga sanibona bakithi niphilile lapho kwaNdebele dingane hawu insizwe sesikhosini yami sesikhulume naye umvangeli Chuma nimbonile kanti nangu lapha uOripa dumela Oripa ngwaneso tekere dumelisa kakhulu ko high hona le hape mopeleli umhlabeleli lapha upromotion engwakachimungwa eMpumalanga lapha ukhona njalo isithunywa lima sanibonani bakithi kuyo yonke leyo la indawo enikhona Tsikira hawu sikubonile insizwe idudula namhlanje ehena Thando akulungi madoda akulungi lapha enikhona Steven umfoka moyo siyakubona sakubingelela sithi sanibonani bathi izinto seziyasondela kuyalunga ubandona usisivi wakadube wow sikhuphuka sehla lapha ngeintaba nangu lapha insizwa uyedzana insizwa lena madoda hawu insizwa oyithuleleyo nje uyibona ukubobotheka ubone ngempela ukuthi ayi cha sinobukholi lana uzise sikhulume naye libonile sisibusi lapho khona kwele Cosmo kazi uJesu ukhona yini namhlanje kusho khona ukuthi ukhona ngoba sikubona la emagagasini babingelele uGatsheni umtshele ukuthi siyamthanda lapha khona Gatsheni sondela phela sondela uthini lapha hayi angazithi iyazwakala yini khona ngapho yili iculo lethu sonke sidumisa uNkulunkulu 2021 2020 lo mnyaka onzima yabona ngempela masikhuphuka kanjena isisho ukuthi usigcine kwaze kwabalana phela usigcine uNkulunkulu sikhuluma ngempela kubhekwe ingadla yomkhuhlane umashabhuqe esebhuqe indawo ngeindawo amazwe into nansi yasuka lapha kwele China yashaya yabhuqa ama-China yangena e-Italy yashaya yabhuqa amaTaliyani yangena kwele America yashaya yabhuqa ama-American yangena lapha ngempela sisibheke lapha eBrithani yashaya yabhuqa amangisi yaza ungena ngapha eAfrica yabona njengoba ishaya kanjena ishanje ngempela kodwa kuyasho ukuthi seyadamba ithe ngokufika eAfrica seyadamba phela laba kwezinye izizwe bebesho ngempela ukuthi mayifike eAfrica izobhuqa eAfrica ibizochiya ifake ihlahla kodwa
hayi uNkulunkulu washo wathi hayi abantwana nginabo abantu abasha. Akukho kunye uNkulunkulu uzigcine ngempela sakungena phakathi kwayi-corona saphuma siphila siphethe umkhonto Awu slow sebebalile abanye babala baqeda bathi hayi uqediwe ngathi hayi kanti angithi isikhona isikhathi lapho okuke wathiwa kugujwe amathuna kudingela lamabheki lawo ufaka abantu madoda wasigcina ngempela uNkulunkulu kwaze kwabalana njengoba nasisho ngempela ukuthi abe sekhujiwe amathuna ukuthi kuyongena abantu kulawo amathuna lawo esithi thina ebesekujiwe sicela ukuthi sukela namhlanje foundation yezakhiwo ezingapho Dlodlo Mpangazithi uma sekulungile izingoma ukuthi ngempela siqala ukudlala umculo wethu ngendlela esilungise ngakhona njengoba nasobe sisho sithi usigcine kwaze kwabalana uNkulunkulu usomandla bathi sebeready sebemi ngomumo siyabonga Dlodlo awusifakele vela mawuthanda ugqoke kahle ngempela vela lapho ngobuso sike sikhulume nawe Mpangazithi sibone ngempela ukuthi sikhuluma nomuntu wasesikhosini lapha bathi kuyalunga ngiyambona uDlodlo uthi yonke into simi ngomumo phela yabona into ze social media lezi into niyakwenza izinto embalini ikhona le ndoda le mhlawumbe bakhumbuza abalaleli ngendoda le yahalatwa uNkulunkulu bathi lindoda yayigqoke kungela band ngubani anxa isephendukile ngubani uSagarasiyanga hayi kanti wasaba ugagula igama lakhe ligagule phela kwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi hlala usendleleni eqondileyo ngoba awazi ukuthi uNkulunkulu uzobe efuna ukukujuba nini akuthume lapha akuthuma khona ethi futhi uyafika uNkulunkulu sani nakho kumbe into oyibukileyo uthola ukuthi umuntu uzibukele Kings of Joburg kanti ufuna ukuthunywa ngaleso sikhathi hayi kumele masikhuluma ngezembatho ukuthi abantu balomkhuba wokuthi umuntu athi ngingenile enkonzweni kodwa umuntu bengembathanga lesi usitshele futhi zikuma ngempela sokuqondile ngapho yonke into isihamba kahle kwenzela ukuthi impela sikhuphuke kanjalo lokho sijabula sithi usigcine kwaze kwabalana uNkulunkulu kodwa sisisho ukuthi labo abalokho bexinekile bakithi babuye baphile futhi kube sokusithi bonke abangabe sebahamba behanjiswa yilo leli gciwane uNkulunkulu aze abahlenge ezweni lomoya abaphe izindawo ezinhle zokuhlala ukwenza ukuthi bangabuyi bazosihlupha emhlabeni bangahluphi imindeni yabo bangahluphi umhlaba babe imiphefumulo ethokomele uthini Gatsheni Hawu sibeke yacaca nje akukho okunye singagcizelela phezulu kwamazwi la amahle aphumileyo singazi ukuthi selimi njani khona ngapho mkhokheli Chuma ukuthi sokume ngendlela ngapha kuDlodlo kumbe lokho esawosa nomvangela uChuma usekhona sesisebenza uthi seqedile sokume ngomuntu hayi sicela uyazi ukuthi kuyadlala la kodwa akukho umsindo there's no audio output can you assist us on that regard yes kukhanya kuyazwakala isound izwakala ku YouTube kodwa lapha kuzuma kulalutho abasi assist ngempela sibona lapha uMrs Sibanda umhlabelisi lo bakithi wakhompoza iculo likhulu kakhulu esisho ukuthi abangcwele behlabela hawu Dlodlo, can you please make sure that you also share a screen to Zoom? Please share the sound as well, so that the Zoom it will feed. Sound ayikho. Asizwa lutho next sibona nje umkhokheli uSibanda lapha ya. Phephanini. Umhlabelisi omkhulu kodwa ke sizwa wena. Still lakathesi Namanje sizwa wena
Aha, hayi sengiyibona linking yakhona. Uthini ngilungise masinyane. Hayi nokulungile. Uzositshela mase kulungile. Uthini Katsheni? Lungisa dlodlo, lungisa. Wonderful, wonderful.
Izinto zonke sihlabela phambili. Hayi asibonge Dlodlo, asibonge nje ngempela uyabona ukuthi umsebenzi eseniwusebenzile. Laba kade sibabona njengamanje ibutho likaThixo, yibo ngempela kade sibhekane nabo kumanje. Kodwa ke siqhubekela phambili ke ngomsebenzi, sibona ukuthi izinto zihamba kanjani. Uma kuqondile konke sibona ukuthi yonke into iqondile. Uyabona ukuthi manje angazi ukuthi ngibambani lana bese kusenza kanjani. Kunephathana lana elokhu liyacofa. Kodwa ke ngempela sibonga uMrs Sibandla. Nguye lo ucomposer weculo leli abangcwele behlabela. Kodwa uye ngempela. Uye. Kakhulu. Kuleyinye ezayo futhi okukhanye ngathi ke kumele ibuye emaduzaneni.
ayibhalileyo ngesikhathi mhlawumbe engxenye kusasa abantu babe sebelayo bazayithola leyo. Ngizwe ngathi bathi izoba released midnight. On the lookout, we're going to send the link. Be on the lookout. It's going to be sent to all groups, WhatsApp groups. You'll find that song. It said, "It's in Africa to me." Sang it. So esiphakathi kwawo owe COVID lo ukuthi hayi man Africa dumisa uNkulunkulu ukuvikelwa kanti ke konke lokunye okuhluphayo ke konke kukhangeliwe leyo ngoma izabe isiduduza njalo isiqinisa thina amabutho. Hayi nanini futhi ngiyabona ukuthi bathi izobe idlula ubangcwele behlabela ngithi kunjalo. Yeah kuthi ukuthi yabi times 5 angazi ukuthi kuyabe kungama sanitizer amaningi sibili 1 million liters sibili ekamkhothelo emdlovu lapha. Hey manje ungathi 1 million liters usithi 70% alcohol times 1 million liters. How. Hey kodwa asikho lapho. Asikho lapho. Ziusase lapho sino ngokengcube sino ubaba nomama abaculi country music. Laba abaculi country music. Country music konje lo mculo ocula ngathi Dolly Parton, Kenny Rogers, Jim Reeves. Hey abantu abanjalo nje. Hey madoda. Bakhona bona. Bakhona konje wasuzelwe mabeqala ucula ukhona umdlalo ocula country lapha ya. Usekuru. Hayi ngibona ngathi ngangakazalwa mkhokheli kodwa ke sizabona kule family ekhona lapha abathi Indlovu family mhlawumbe umkhokheli Chuma angasichazela ngayo leyo muli ehlabelayo imuli yakho iyahlabela sibili kakhulu. Mkhokheli Chuma, over to you. Hayi lapha ngithembona imuli yakoNdlovu yenza izimanga kakhulu le muli ihlabelile sizathi siyibona lapha sizamanga lethi umdeni omkhulu kangaka umdeni obusiswa uNkulunkulu kuba ube mkhulu ngaleyana ndlela umjalo uNkulunkulu wawubusisa ngamazo kuhlabela lo mdeni sizawuzwa sihlabela kamnandi amaphimbo amnandi mhlawumbe uasi usela eduze lapho ukuthi ayithi phahla kancane sizi ukuthi enye umdeni wakoNdlovu kambe ihamba kanjani iphethe umkhokheli uNdlovu lapha nawo sethembisa uEddie hayi lo bona ngathi Ndlovu nxa ngathi uyazama ukuhlabela lokhu ngaphuma idiscord hayi ayisinjolo ngitshoyo lo. Mkhulu Chuma njengoba nasilokho sikhuphuke ngohlelo kanjalo nje uma ngeke ukhomane uzosondela uthenga sondela ngo3 o'clock uzositshela kodwa ke kukhona iculo olithandayo awuliqali lapho khona sike sizwe iculo olithandayo nje ngempela elithinta isithembiso. Manje mina ngilithanda ngiyafuna kulesigubhu eceleni Nkokheni. Hayi angithi kuthe yonke into isenhlizweni yakho. Sisemthanda sisechabala yabona siphakathi esigodlweni awuyishaya sizwe ungamangala usizwe isigubhu sishaya ngaphakathi. Hayi kwindlela eyezulwini ehambala labuthanda khona yikho hayi kwindlela eyezulwini ehambala labuthanda khona ehambala labuthanda khona. Hayi cha uyaphuphuka. Asikaze lazo asingachaza sihlabela idiscord lo Ndlovu lapho. Yes, hayi uyakhuphuka impela. Usumi ngomumo lapho usifake elinye futhi. Yes, nangu uyasondela. Hawu insizwa lena ithembekile. Insizwa into ongayithemba.
Sithembiso, kanti wena wavela kuphi? Namhlanje siyaqolosha sigiya ngawe wena Sithembiso, kanti wena Sithembiso uvela kuphi? uNkulunkulu ngomnyaka ka1960 wathi ngizakuliphendukela ngemva kwama40 ezinsuku. Sigcwalisiwe isithembiso, jabula Afrika, kwehlile ukukhanya. Kithi thina abantwana besithembiso, ngisabuza njalo ngithi, Sithembiso wavela kuphi? Sithembiso uyajabulisa ngalo leli langa, kujabula thina amazubulu ezulu, indlalifa zokukhanya. Alala Sithembiso, alala. Awu ngempela siyasho sithi alala Sithembiso, alala. Sikuso leso sikhathi saso isithembiso. Wabona how linjena lina leo la rona liri mushito o tswela pele, re mushito o tswela pele ha re ko Botswana, ha re le Mafikeng, Rustenburg, Magalape, re mushito ebile ha re Petersburg ke mona ba re mushito o tswela pele. Himpa ha o ile Magalape, Francistown, o tla Mafikeng, Rustenburg, ba tla jwetsa ba re ke Moretito, ba re Moretito o tswela pele. Imnandi lento mayinjena usweet wodwa lento nakatshela. Ukanti kana uri ku Chipinge unenge uchithi zvakanaka zvakadaro. Mutini mira wemimandla. Awu madoda. So madoda wona phela hayi phela. Yabona uthi umba ngelo chuma lapha khona. Na ma ice cream lapha. Ucela umise bathi wozani bayithi misithengisela ama ice cream. Yes. Ubani watheka kunama ice cream esithembisweni lapha esikhona. Bayithi sesithembisweni. Uright Ndlovu lapho khona uright. Hayi antekho right mkhokheli kuhamba njani kimi kafikanga ngapha amkhokheli chuma lapha sebesichiye phandle la hey madoda ngilezi uyayibona mkhokheli chuma hayi mkhokheli womisi akunabisi tuze nawe mhlawumbe ufana nelapho kanje kumbe ichimombe hayi bancele umsebenzi unjalo ibunandi bomsebenzi njengoba nasishaya ingoma sisiya phambili mesula izikhali lapho khona ngicela ukuthi usondele njengoba nasisisho ukuthi sesihamba naye sesihamba naye
Awu sesihamba naye, oh sesihamba naye, oh sesihlala naye, oh sesihlala naye, oh sesihlala naye, oh sesihlala naye. Hayi bakithi siqhubekela phambili ngomsebenzi, into imnandi mayinjena. Isansa kisho kiri mushito utswela pili, the beat goes on. Moretito utswela pili. Ukae mo evangeli ehi kwa hauli jena. Ukae mo evangeli toi ha dilo dilijena. Uthini kodwa? Yabona masikhuluma ngomculo angazi umkhokheli uthuma ukhona yini laphana. Kuke wathi masisha recorder i-first album yethu ye-Main Youth. Ngiyakhumbula iviki lokugcina. Bekunesicreening esinzima kakhulu. Angazi umkhokheli uthuma ukhona yini? Uyazi umkhumbuza umvakela indlela sesithi uyabona mngani wami wena uzangena next time. Yazi kimi wafika wathini? Kimi wafika wamamela ne. Wambheka useni. Wasithi yeah. Ebona ukuthi akunakudla la. Kodwa hayi ngadlula ngachapha. Hayi ngaba ngomunye wachapha abachaphayo. Wadluliswa nje ukuthi wayesazakala kodwa hayi kwakuzakala ukuthi akunalutho la. Cha kwakunjalo ke insizwe ezasikhulisayo leziyana ngempela kwezomculo. Ngiyakhumbula ke thina sase screen lapha sokusa kungumhlangano kwakuyisithembiso futhi kuthiwa kumele sizwakale ukuthi sicula kanjani. Waseshaya boys choir ethi ensukwini zobusha bami, 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 ensukwini zobusha bami. Hayi khonapho sesishayile madoda. Wawubone ekubheka kanje ngempela ubone uzokutshela ukuthi cha akunakudla la. Mfana wami amano join ama youngsters ngale sizolibiza yonke into masi right. Ubaboneke bona sebegqoke izingwane babehamba lapha nezinsizwa omasibonela umfoka Ndlovu lapha obusana umfoka Sibanda ngempela omange oFaisoni insizwa zasemakhandeni phansi lena maduna ngempela amalokisha amadala zibe sesithi esiphuza amafanta ngaleli langa esiphuza amafanta ngaleli langa elikhulu laphezu Zulwini nilangelikhulu laphezulwini osihle simnandi ngaleli langa simnandi ngaleli langa elikhulu laphezulwini nilangelikhulu. Yabona ngempela hayi bakuyinsizwa ezindala lithi mayishaya ngempela uzizwa ngathi manje umoya kanti ungekho umoya unamoya lutho inkumbuza la madoda omaseko lapha obhuti Isaac oPeter madoda ibese biphuma lapha. Wena makhuluma ngensizwa uyabona insizwa khona insizwa lo uPeter Maseko oFrancis Chara oKelvin umfoka Ncube insizwa zakhuphuka la wasasekhona insizwa othiwa nguZasto uyamkhumbula Chuma lapho uZasto Ulona ukhama billiard yena ke siqhubeka phambili bakithi ngakela. Jambe ungabe usiminguphi manje? Siqhubekela phambili lapha ngohlelo asuza layo iqembu lentumbane lapha akasilizweni ukuthi lisiphatheleni. Tulani lalele la
Siqhubekela phambili ngomsebenzi sizwile lapho intumbane kakhulu entumbane obekudumile entumbane bekuyi-boys choir. Boys choir lapha sikhuluma nge-boys choir ebenabo ubheki usibindi sikhuluma ngo-international MC ubekhona la laphana sikhuluma ngabomdu omdlongwa awu ibiphethwe yena bekhona futhi laphana insizwa efana nabo umkhululi Dube yayithanda umculo lena insizwa leya kodwa siza ukuthi cha iphimbo lona iphimbo manje umkhululi uye obeyimbonga ngithi hayi umfowethu umkhululi omdala phela kodwa la mvele bengishaya inkondlo wawusithi faka amanzi estofini uyenze itiye ukuthi ufaka i-royco yazi behamba kanjalo vele bekuyizo zakho lezo ala ngibona ngithi hayi belisithini ngama-ice cream mkhotshani Ndlovu zi ice cream le kanti eyamengana eyaphi kade wayengathi isinkwa le ice cream lengani isinkwa le la ibona ngaphi ice cream ehlafunayo uyabona sibonile yabo ngithenge ku-tuck shop leyana okujayele ukuthengisa khona ama-drink otha eskimo fana nxa bethwala umsebenzi hayi cha number 1 Chuma okay ithini leni ngoma lana konje uthi udumo kuye ibehlatshela ngobutho lapha ubutho asithi udumo kuye uyabona ngayo lena iminyaka leya angithi manje ubengakembathi ubutho lapha uyakhumbula yes phela insizwa lana ngayiqala ukwazi ukuyazi khona phana ngabona ngathi khona insizwa ngakembathi la ine afro eshaya kamnandi ngangisimaduze nayo ukuthi nami ngifunde kwenze ukuthi makuxoshwa abanye mina ngibe kuthwe kuzwakala ngathi nami ngiculile kanti hayi lutho kwakunzima lapha hayi kodwa khona siyayibona iminyaka siyawubona umculo ne kuke kwaba lesikhathi la kade kulabantwana bebutsana khona kade beshaya ithini bana bakubutsana neona lisihlopa saso hona limshimaro omongwene bari kisiguta bana athwara isihlopa sahaye siguta ubone uri ha uyisheba wena uyibone uri mnyinyana ungathi uyizeza into encane nje ngempela ukuthi hey madoda hey lina kyalaka letsa kapilo yakho lina ngaba mosihlopheni sabona hey hawu madoda kanti icula babelicula lalithini ndula lapha yana kathi ingoma lena ababeyikhalela lena kanje kuthiwani udzila eyinhletshwa yes yitamaya udzila eyinhletshwa yitamaya tiwa bethi bebethi but uzobethi tsila inhle tsila yes iyo le phela thina sisuke siyichange angithi besingezwe isitwana ukuthi sithini thina besithi we need some more yazi ungafundi indimi basetsibi ukuthi bathonse uri heritama wena bathi we need some more hayi madoda bathi hona li engwe pina ya bona ne ke rata thata ibile ke santse ke rata le no pina ya bona ne iri ngwana ba re ngwana ke sethunya sa dilapa mo fangele toy di kae ganti ke batla matswana mona a kae mo fangele toy ke kupa o hlahele mona ke a batla gona le tse pina ela ne ri ngwana ke sethunya sa dilapa o tshwantse re mo hlokomele hey wait ne ke rata thata mona ya uzokuphendula uziwe yes simkhokela ukukhuluma nawe hayi hosteli it's inkulumo udlala ngayo ngempela uyamuzwa uyamkhokela Ndlovu uthini kodwa namkhokela uyamlima zwakanaka angithi ukhona la akabhala khona bekubhale umntwana womntwana
wabhala ohambisana nokholo hayi abantu basebesisho ke ukuthi la nini kodwa ngenxa ukuthi uyathanda ukufunda uzi wasezama ukuthi abhale isitswana yikho lapha abhale khona wathi emasofene efunga ukuthi uthi gcine into emasofene batla gore ka bosagotleng are masofene hayi kuzoze kulunge ngakhathali ukhumbulani wena likhona iculo bafundi likhona iculo lasebutswana olikhumbulayo kanje mina engilikhumbulayo kakhulu ngaleso sikhathi kwakungumzalo ngo-1997 1997 2007 okay yeah 1997 so iculo lelo manje angikwazi ukuthi uchuma angazi kumbe yalazi engcene uchuma engalitsho yena lihlabele kuhle mina senzisaba ngahlabela lapho umkhokheli emdlovu uzanhleka la khipha injabulo yakho yesithembiso ungesabi umuntu khipha injabulo yakho yesithembiso lithini umkhokheli kenjithini ithi thina ngibona sase sihlabela siyintsha enketha sase siyitshintshile ethi oyele 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 yele othina sajabula jabula sesihleli layo Thixo sidumiso ya yiyo yena laleyo kanti sesidlani futhi hayi yabona bakithi sisemhlanganweni bakithi nisixolele yazi ukuthi semhlanganweni yiwo umhlangano nalo isigodlo sikhona senza njengongoni lana hayi cha sicela ukhona useduze asukhona eduze laphana uthi usephethe i-documentary evela enketha ke manje i-documentary leyo ukuthi sizake siye kudla ama-ice cream sibili siphumule kancane sithambise le mlomo lapha isadlala ngoba izadlala okwemizuzu engama-25 25 minutes oh hayi wonderful incane kabi 25 minutes bekuyini 25 minutes ngurithitho utswelaphi asi yalazo Thina sembethe umoya ingcwele thina sembethe umoya ingcwele kithi yole kithi yole na mama yole Get a youth choir, hi, youth choir. Get a youth choir, hi, youth choir. Yeah, those were the days. Sanibonani nonke, igama uConsen ubekezela kwaSibanda. Yeah, ngiyathaba ukuba lana. Ngithi halala ngesithembiso halala kini lonke ngifisela isithembiso esihle kini lonke okuhle kodwa ngalomnyaka ka2021 khona imibuzo lana ngiyinikiweyo okumele ngiyiphendule ngengxolo ngizama ngihamba ngizibuza ngiziphendule umbuzo oqala uthi wona when did you start being a part of Nketha? I really don't know ukuthi ngaqala ngiba i-part of Nketha ngoba sahlala eNketha before ngisasemfishane kahle before actually abazali before bethenga indlu yangikhaya lapha indlu bayithenga ngo-1997 so it could have been 96 95 or somewhere there kodwa yeah okusho ukuthi ngizakhetha ukuthi ngithi 1997 ilapho ngaqala khona ke ukuba i-part of Nketha. What is your role in the Ngeta branch? Kwamanje I would say ngilibutho or youth ngazi ukuthi ngithini ngoba manje ngisebenzela eMzansi Afrika kodwa I have been an active member of intsha Nketa since leso sikhathi ngaqala khona ukuba weNketha
ngase ngiba ngumhlabelisi wenketha 2014 ngonyaka 2014 up until ngize ngibuye ngizosebenzela ngapha la sengisebenzela khona manje. Ngiqhubeke njalo ngumbuzo olandelayo. What do you remember in the past generations of Guta youth and what makes it tick? Kuningi. I remember ama-concert. I remember ama-sponsored walk. I remember ama-practice. Yazi, those were nice times. Yazi, ukuthi mawuzoya ku-practice, so mhlawumbe ungageza ekuseni. Geza ekuseni uthi hayi namhla vele njengomuntu ngivukile ngageza ngadle, ngoba usually it was ama-practice besiwaba nge-Thursday nange-Saturday ntambama na. Uvuke ekuseni ugeze or uye esikolo or wherever, you would be looking forward to practice. You'd be looking forward. Personally, I was looking forward to it. Yabona practice, ngiye-practice. Bekumnandi kakhulu. Umdladla ukuthi mawufika uhlangane nabanye kanjalo. Hayi bekumnandi. Kuthi ama-sponsored walk. Yazi ziningi into ezasihlanganisa ezinketha, uyazi. Abantu bebelothando, kuba njene, yazi abantu sithandana bekhathalelana abantu. Maze zonke isikhathi uthola abantu siyavakashelana, sihlala sisonke, abangani bami basenkonzweni yibo abangani bami nje ngihlezi nginabo isikhathi zonke, isikhathi eziningi. So yeah, into engikhumbula kakhulu nomsebenzi, whether i-concert or isifo or umshado, abantu bebesukumela phezulu kakhulu. Mningi umsebenzi esayihamba, mningi umshado, ziningi izifo, ama-concert esayahamba maningi kakhulu. La esacula khona kuningi kakhulu. Besizinikele ukuthi kungaze kuthini. Sometimes when umuntu singamazi kuthiwe kule butho la ngapha liyashada licele ikwaya ukuthi inketho lihamba, sihambe kungela ngisho umuntu oyedwa phakathi kwethu owaziyo abantu abashada, siyebakwazela khona lathi ayisijabulela nela. Ya into engiyikhumbulayo nale lokukhuthala, and into le think sasiyithatha kwaba phambi kwethu i-youth year before thina sasiyibona. Ngikhula lami ngangiyibona ukuthi bakhuthela abantu laba, understand. So ngangifisa lami ukuthi ngifike kulesiya sigaba, nami kube njalo ngihamba ama-concert, because babehamba bethi hayi siwinile, alright kunjani, khona yazi ingoma yembuzi, angazi kumbe ngizoyikhumbula before ngisiyaqeda imbuzo, kodwa hayi kwakule ngoma ukuthi masokuwiniwe kuyishaya zona. And those things zazenza lathi sisakhula sikufise ukuthi hayi lami ngifuna ukuyenza kanje, konke lokho. I think into yasiphushayo ukuthi size sifike la ekuthini sesiyukhuthale stuff like that, into ezifana nalezi. Who do you remember the most in the Guta branch and why? It would be injustice impela if the first person I don't remember ngu-Proud. Uyazi umuntu esakhula sonke. I remember ngo 2006 or 7 sasilabo ubhuti umethu osengumnumzana uNcube. Kwawulo izinto ezenzakalayo enkonzweni lapha, kwakuyimi, kungu-Proud, kungubheki, kungu-Onias, ngijwayele ukuthi umabhowa ngazimele samkhumbula, kungubhuti, kuthi amantombazana Thembelile, Priscilla, ngikhumbula bona labo kwamanje. Sasilihlekana nje, sokumele siyehlabela, kodwa inketho ayifakiwe ezopheni laphiyana. Saqoqana sahamba sahlangana kobhuti sa-practice. Sasebafishane laphiyana, and singakabi in the gist of ukuthi impela sithi hayi 100% yabona manje i-confidence yokuthi sithwale umsebenzi silayo. Sahamba sathwala esembeni kanje. Kuningi kakhulu impela engakukhuluma ngoba kodwa hayi liqhawe lena. The guy was so ekhuthaza abantu from all walks of life. Ngingaphathi ithobeni lenketha kuphela, indawo zonke, maciko wonke, and
akumangalisi ukuthi ungayihlabelisa i-main youth choir umuntu wayezinikele impela. Umkhokheli u-DKS Nyathi kwanje ongumamncane umama kaThembi yayikubanjwa njani, and I think those are some of the things ukuthi mawukhule ukubona phambili uyakufisa manje uthi hey lapha and i-drive yana liyana yayikhona kubakhokheli ukuthi inhlelo babezisupporta inhlelo ze-youth ukuthi hayi thina sifisa kube kanje beliqondise lapha lalapha kodwa belisekele kuhambe kusiya phambili. And into esayibonayo even sokubuya umkhokheli uNleya imbonelo yayiletha bethi hayi asisebenzeni sips kuqhutshekwe kusiya phambili. And I think i-culture ikhona enketha impela enhle kakhulu engiyigqugquzelayo impela ukuthi yabona if phela i-rams nonke khona if inkonzo yonke impela kuDaramari ingasetshenziswa njalo emachibini for ama-youth kungaba kuhle kakhulu. Yaza impela ukuthi inhlelo i-youth ezicabangayo zinkulu and kungahambisa impela Sibongosi banginika ingoma yami engayivokho kokuqala inketha uzompholisa umkhokheli umpholisa umoyo ajwayeleke ngokuthi nguzesa ukuze sibe bazi ngoba umoya baningi wayethi makufika ikonsertini ethi sibande jala phana jaliyana uyazi ngithi mangifika phambili lami ngisithi ngiyayitshaya ngizikwayivuma laphana kwakusavuma obhuda abadala kwakuvuma abodumi aboyelo abompumi abonqo abompilo abosiso Sibonkosi nobuhle ngisekusho ukuthi babe khona ngalesi sikhathi kumbe basebehambile bayigona kodwa sengipho ngikhumbula nje nelana abosisa ababonkana kwakulabo bhuti futhi abo-Gilbert abaningi bantu abaningi kakhulu abawethu enketho abaningi kakhulu osisi Lorraine hayi ngizayibamba khona. What makes Guta branch do what it is today? Luthando, nothing more. Uthando yabona uthando lenketha yilokhuyana ukuthi lo uthando family sticks together. Lokho kuthiwa Darko Blue family sticks together. Uthando lelana phela is something that you can't really replicate sometimes. Luthando man abantu benketha bayathandana yazi. Even if bengeke bathandane ngayo yonke into, but when it comes to uthwala umsebenzi they make sure ukuthi ba dedicated, they push each other to beyond ama-limits abantu yabo ukuvakashelana, make sure ukuthi umuntu right. Le nhlelo nje ukuthi kube le nhlelo ezigcina abantu ekholweni I think yinto enza inketha ibe njalo mpela. Okuhle kodwa izinga kuthiwa ingehlisa izinga libe lokhu linjani likhuphuka liyafika esiqongweni le senze izinto esingakazi sizibona senzakala ebandleni, into ezinhle eziyathuthukisa umsebenzi kaMdali uye phambili. Yike ngifisela ikusasa elizayo elentsha yenketho. In a time such as this, what would you wish for Guta youth and the GRM youth at large? Ikuqina manje ekholweni ngoba isikhathi lesi njengoba lizwile ngaphambilini ngilokho ngikhuluma lapha kumnandi sigcinana ekholweni sindawonye, kodwa ngesikhathi lesi yikho lapho kuba khona ukuthi umuntu usuka sesingathwe ngabomakhelwane, singathwe ngumndeni laba WhatsApp nala okuhlangene yonke inhlobo yabantu, abesegcina umuntu elahleka ekholweni, elahleka injongo, abalekele ngokunye ezithole sesenze ezinye izinto ezingayisizo ezifunakalayo kuDaramari.
So I would say asiqineni impela siphatheke enhleleni eziba khona kuwona lama online ama WhatsApp, Instagram, YouTube. I think you're on social media esiphakathi kwawo manje as a religion. Sizama la uzama uphatheke and ukuxhumana namabutho. Sibe sichaya ama-video call, sicheckana ukuthi hey linjani ngapha, siyaphila, sifonelana kanjalo kanjalo. Yindlela impela I think singabe silokhe sikhumbuzana ukuthi impilo esiyiphila injani, ifunani. Ngoba ngezikhathi zobunzima yikho lapho umuntu akhumbula khona emuva, njalo egcine sekubona ngathi sokumnyama kakhulu kanti sekuseduze ukukhanya, egcine ekhohle lezi indlela esiziphiwe khona la eGuta ezinjengokuthandaza, ukucela ngazo zonke izikhathi, njalo indlela nje esiziphiwe ukuthi sizisebenzise njengabantwana baseGuta njengamabutho. Ya imbuzo iphelele khona lapho. Ngibonga kakhulu ukubona laba baphathi bohlelo abenze uhlelo lona lolo. Ngithi ngiyabonga kakhulu ukuthi lami lithi ngibe ingxenye yalolu hlelo. Ngithanda kakhulu inketha, kuyilapho engikhulele khona, kuluphawu nje engingalishiyo nanoma ikuphi. Namanje umuntu uma engibuza ukuthi wena wakuphi, ngithi ngiwenketha, usithi hayi ngisho lana bese ngisho la. Ngoba hayi kuhle impela, kuningi kakhulu engakufunda inketha. Ngiyabonga kakhulu. Khuphuka asilapho khona, khuphuka nsizwa. Sishaye enye futhi nje ngoba sibheka isikhathi ngempela ukuthi hayi uyalibona ilanga liyasobela. Khuphuka asi. Wozala umndeni wakoNdlovu asi. Ngakhona umgcini hayi. Nisase right shoma lapha enikhona. Si right mkokeli. Uyeza umndeni wakoNdlovu kathesi. Oh hayi umndeni wakoNdlovu icela ukuthi sikulindele nango.
yiwo uwona-ke ngempela umndeni wakondlovu lo yaba kithi njengoba nasikhuluma kanjena uNdlovu phansi laphana ethembisa kwesika DJ Spu kwabaziyo ngempela ukuthi ngempela ethembisa kunjani baholwa umvangeli unleya laphayana cha uyabamba umhlangano manje angasithi singabe silabo abakhuluma isikhalanga yini sithi thina ngini nonke kanje makhwatshini tahwa asikhuluma yasazi Chuma ukhona Chuma luthini lapha tahwa angifundisa lapho nle kanti ubani mkokeli ukhona scream lapha ngibona ngathi nguye yedwa ongakahle lapha uMandla Dolile hayi uyazi ukuthi Chuma kade angazi ukuthi singenza kanjani kodwa la kune space lana ukuthi mhlawumbe angasondela angazi ukuthi senze kanjani ukuthi Chuma ku right hayi asitshayela nje la uzabona masibuya lapho Chuma sino Mesuli umkhonto zikazikhali usinaye lapha uzabe seyingxenye yethu futhi naye yebo phela isiziyasondela manje angithi yakhumbula ke Chuma ukuthi ngempela isimo sakucula esasicula lapha sicula ngamabutho uthi hey bo intaba ngiyayibona intaba ngiyayibona amehlo ngqoki ngiyayibona yechibako uyabona ngempela masikhuluma kanje sikhumbula ngempela insizwa ikhona lapha enkulu ithi intaba ngiyibona ngamehlo engqondo intaba ichibako ngibona unleya lapha ngena lapha engcobo ukuthi ufuna ukuyitshaya leya ngisekhona leya uyazilunguza uyabaleka mkokeli khona ngicela ukuthi ungene leya kukhona into lana esithunywe yibandla vela leya sigijima ngomculo nje ngempela isikhathi esincane leya usuvelile ngisevelile mkokeli ayisipilile batana hayi asibonge asifuthi sibonge nosehle ukudecorate ngendlela adecorate ngakhona laba hayi kuhle ngempela yabona leli siseplan uthini leya ukhuphuka lapho sizwe umuntu omdala leli siseplan thile hayi kayichaye kancane sizwe kwethu alangiko kanyi kwethu usapela uMesulu ufuna ukusakazana lapha kwethu alanga ndiko kanyi kwethu khona apho kancane angazi ukuthi manje ngivumela yini ukuthi ngidlale lana silayo lana awudlale sizwe ayichaye nazo cha phela insizwa ziyashaya ke lezo yazi ukuthi phela yazi iyala uyazi ukuthi into mayisala kanje kumele izenzo usibeke izenzo hayibo hayi kodwa uyayilungisa iyasondela so kodwa ke njengoba nathi sikhuluma kanjena mkhokheli uleya sikhuluma lapha ngempela ngentaba ichivako wazi ngentaba ichivako hello there leya yes uwazi ngentaba ichivako oye okwakusebenzela khona isimo sakuqala uNkulunkulu ekusimo sakuqala okukhulu ngembali sikhumbula uhambo lwaba khona izimanga ezayenzakala umvangeli Jawa beze befike kuyo lana intaba ichivako uNkulunkulu wayisebenzela lapha wayethi uNkulunkulu kusaqalwa ekhuphuka lapha esiya phezulu entabeni abanye bethi mhlambe uyakwenzana intabeni ehambe yedwa kube sokusithi umalukazana wakubo unkosikazi kamfo wesimo ahambe naye lapha efuna ukuthi amkhaphe kwenze ukuthi angalimali lapha entabeni ngezinsuku kusaqala kwakuyileyo nto leyo imisebenzi emikhulu leyo
ungathini kodwa nje unaba ngomsebenzi uNkulunkulu ubuhle uNkulunkulu asesenzele bona eAfrika? Hey, inhlanhla esilayo bangcwele inzima ukuthi umuntu nje ayizwisise. Kodwa amandla aziveza kakhulu, ikakhulu thina esibela inhlanhla sakhethwa uNkulunkulu. Ungakhangela ngendlela uNkulunkulu asigcina ngayo, asikhokhela ngayo, into emangalisayo kakhulu. Abaphandle bayakubona, bayakwazi kakhulu. Yibo abakubona kuhle ukwedlula thina. Yikho inhlanhla enkulu ukuthi nxa uyibambile kunje kuba kuhle kakhulu. Nxa usibona amabutho ekhuthele ngesikhathi sesithembiso loba nje sikhatshana lakhatshana, uyabona ububanzi bakho uNkulunkulu. Kakhulu and uyabona ukuthi sidumisa uNkulunkulu ngempela. Phela uyabona ukuthi masikhuluma ngobuhle bukaNkulunkulu eAfrika, mina nawe siyakhumbulana le ukuthi phela wawuzacela ngempela umncane kakhulu. Wena wazilutho ngondiya, mina buza mina ngondiya. Into engiyithandayo ngondiya into enhle esifundwa kakhulu la kimi ukuthi umuntu okhona akakwati. Ngiyakhumbula ngesikhathi kusasengathi kulungazwisisani ukhona lapha abaye basibamba khona basifake ekhoneni besithi nawo bana bebekathi bafuna isihlumeza kodwa yena wasale lokho enjalo lokho ehleke njalo abanye bakhe bekhutshana hayi bakithi sikhupha kaphambili ngomsebenzi chuma njengoba kunjena bese sikhulume naye uNdeya siyeza insizwe endala siyeza mkhonto sifuna lapha udlodla umpangazitsha asihlabe futhi ngobunye ubunandi sikuphethe lapha emgodla godleni wethu sibone ukuthi ngempela izinto ziba kanjani kodwa ngaphambi kokuthi umpangazitsha akhuphuke lapha sifuna ukuthi usevele wakhuphuka qhubeka mpangazitsha usebuye wahoxa ngcono hayi wonderful qhubeka mpangazitsha. Attention! Attention! Graffiti! 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 Oh no no! No no no! Oh no 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 no! Oh no no! No no no! Oh no 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 no! City city sijabo nasi COVID-19. City sijabo nasi COVID-19. City sijabo nasi COVID-19. Kapiti! Sekata! Dismiss! Welcome to Guta Television. You are live at Standard platform here with Pastor International. I'm Police International. Yes, I mean, ibizo lami ngingu-Constable Nyambo, Constable onestyle, Constable ongathathi bribe ngobuleya khimani. Yes. Okay, Constable ongathathi bribe. Awulisitshele namhlanje lisebenza njani? Sabona laba beyile parades, sabona amaphoyisa abhizi ngapha ngemuva. Uhamba njani namuhla? We have deployed police officers all over the country. Sifuna ukuvimba imbuthano le eminingi engani ifuna ukweqa umthetho njengoba thina sifakile. Ubani imbuthano ibe labantu abalichumi, amachuma Oba amachuma amathathu. Amachuma amathathu. Bangahle amachuma amathathu sebebotsha. Bengahle amachuma amathathu sekuboshwa abadlula amachuma amathathu. Abo kuyemba imba yasebebhisi. Okay, bengabayo ngamachuma amabili la sicamule emibili ababotsha. Babotsha. Leke kumele babotsha. Ngoba sebedlulisile inani thina esilifakile. Yikweqa umthetho phela. Okay, I siyabonga uConstable ongayithathi bribe. Let me interview one of the officers here.
Sabona mnumzane. Hayi siphilile umuntu omdala njani? Yabo igama ngubani baba namhlanje ukhamba njani? Sabona libhizi lapha njengoba kumbutshano wesithembiso iDiamond Jubilee ukhamba njani lapha lise road block? We are very, very much busy today, officer. There is a lot of traffic online. There are some people who are jetting into YouTube, who are jetting into Instagram, who are jetting into WhatsApp, who are jetting into Facebook. As we can see, one of the buses all the way from Berengo just comes now. Is a STMB. We are arresting everybody who's not wearing a mask. Everybody we are arresting. We are arresting everyone. As you can see, the bus here from STMB is here. Thank you. Thank you very much. Siyabona namhlanje umbuthano kuyabhizi kuyabhithizela lapha amabhasi ayadlula bonke bayama baya esithembisweni. Siyabona injabulo yakhona ukuthi ikwasini isimanga njengoba isithembiso soku YouTube. Right, we would like to thank Guta religion for helping us fight COVID-19 spiritually by their prayers and their every asking from God that they are doing in all over the crosses of the world. They are doing so much work. Us as the police officers here in Zimbabwe, here in South Africa, in Africa, Interpol, Defense Forces, we are in full gear to make sure that we are protecting everybody. Everybody is being protected today. Thank you so much for your time. If you are not wearing a mask, we are arresting. If you know online, we are arresting. YouTube, we arrest you. Instagram, we arrest you. Everywhere, I mean everywhere, we arrest you if you are not proper. Siyabonga kakhulu officer siyamuzu officer uthi ba arrest wonke umuntu. Siyabonga kakhulu officer. Thank you so much. This is Mwari television news live at Road, Harare, Esbodleni, Babulawayo, Matepelen North, Matepelen South. Thank you. COVID bakithi ayiseyokudlala thina yikho ke umuntu mayagqoka imoski siyambopha uchaze kodwa ngoba siyonto yokudlala kanti endoda kanti wena imaskinga shambara Zakeo ngicela umthathe Zakeo officer ngimthembileyo lo mfana officer wami lo thathi Kangiri umfana lo Zakeo manya Tata muna sina mask man Opeka mask mfana ndika Zakeo Zakeo chupeni Zakeo Tena hii This is Travis. Siyajabulisa. Amason. Ngempela siyajabulisa. Diamond Jubilee over. Mazikhalisiwe. Mazikhalisiwe.
COVID-19 spotted on site. I request backup. COVID-19 spotted on site. I request backup. Backup is coming, comrades. I repeat, backup is coming, comrades. Scoop Zekaya, I request. Kalam Kulego, I request. Over. To your Samanzi, I request. To your Samanzi, I request. Over. Hiya! COVID, we finally met. Hiya! Haha, itsini niyadlala madoda. Nitifetsa mina. Mina ngu-COVID kayi-1, kayi-2 ukhwehlela. Ngifuna abantu bayi-1 madoda. We will defeat you with the dancing style. Sizoyinyathela i-COVID. Ngesanitizer. Sizoyinyathela i-COVID. No. Asithumaneni sisebenzisene amandla ekhaya. Lingisprayani madoda. Why ngathi sanitizer lingispray? Yeah. Any woman rejoin the loving at an open mind. Roger born family where we are fit. Roger. I did the untouchable. Oh yeah, that is positive, Roger. Oh yeah, when this sounds right, our answer. Oh yeah, the right. The raging signal of humor that observing right to the whole world for the mankind, updating freedom, the shining way. Hey mkhokheli uyabona ngempela Nakuthi impetheni manje. Bazokalungisa lo mongi. Isithembiso ke lesingempela. Lusa lesithembiso. Bakho isithembiso siyajabulisa. Thulufethu uyayilumelisa chibimbiso chinofatsa. Hayi manje kubo bonke abantu kuzindawo ngezindawo sicela ukuthi ngempela sidumise uNkulunkulu sijabulela ukuthi ngempela sisemandleni sikhuphuka ngalo uhlelo kusase yilo lolu esithi masilapha na ePietersburg sithi mushito utholapile impahari yako Rustenburg ria Mafikeng ria Mahalape ria Gaborone ria Chudi bona hona le moevangeli toitoi Gaborone hona le moevangeli hikwa atsamaya le morongwa hikwa cha inhlelo zimnandi sinjalo ngempela abantwana nje banathi besibonisa lana bathi COVID-19 task force khuphuka lapho suka madoda masisiya ngale ngaseChipinge sisiya ngaseChinoi thina sithi uthi nimela sithini ezompilo yizo lezo ngempela yizo sinethi kambe umesulu sike sambona okhona lana ungaziveza mesulu Yebo. Umese balekela itax liyambona uthweleni umesulu hayi isikali zomkhonto hayi akasenziya yabona siyasivuma isithembiso ngempela hayi siyajabulisa impela ungahlala kudliwa kanje ngempela omesuli ngempela umuntu engabonakala esithi esikhumba singatshentsha kancane kodwa lapha khona kuhamba kahle ngempela sicela ukuthi ubingelele abantu ngempela usho senza into esidume ngazo angithi siyazi ukuthi ima kuvele lolu suku siyenza into esikhala mnandi sidla kamnandi into ezifana nalezo ngiyalibingelela ngithi salibonani lonke ngiyalibulisa kwaBulawayo eMntumbane eMagwegwe eCathedral Park Harare linjani yebo salibonani Juma ngibingelele Dumelang ngibingelele Kwanda bonke umhlaba wonke ngiyalibulisa countdown sari
Hey manje Hayi le sendlebe le ice cream endlini yonke. Hayi ke kumnandi bakithi sesithembisweni rirorisa modimo ka yona nako ya tsulufetso risho tsulufetso ya inumerisa khona jwale he kupa kuri ngempela kathi kukhona umuntu omdala kade simmele hale riye metsi mo efangeli khumalo ufihlile he kuyena orientelang pili mo linane yongilona le la kajeno ngakho ke ngicela ukuthi ngempela simsondeze umbangeli khumalo senikhona lapha nikhona Sikhuluma ngomtunga umzilikazi kaMathobana. Mbangeli khumalo umbangeli khumalo ukhona kusho ukuthi sizobuye simlande ngoba ngiyazi uyavela umbangeli khumalo Hayi cha akakaveli kumnqono asasinika okunye sizabe asimdinga umbangeli. Sizobuye simdinge umbangeli sicela asike usinikeze futhi siloke sikhuphuka ngawo lo shuni sisithi uswidi wodwa lento sicela asikhuphuke ngayo leyo ndlela nansi indaba. Mama
Hawu ngempela intokazi lena njengoba nasimbona kanjena kingonyana otswanko Sudan ha abina ka yona tsela uko Sudan udula le ntatwa ha ko Sudan ba bereka ko teng tiro tsa modimo ka wane ke ngwana o inetseng mo matleng ha o le jena ba re ke sponile ke sponile malunga yes ke sponile malunga hawu kwena ma emamele usibonile sithi shukran siyabonga Yebo. ngokuthi wenza All the umsebenzi way omuhle from Country Park. yes eSudan Yebo ikhona. Ngicela ukuthi umbangela ukhumalo mase sefikile bakithi siyamdinga mase sefikile asho ukuthi angene la avule umbhobho avule imic i-camera ukwenzela ukuthi simpe ithuba lelo mbangela ukhumalo ufikile mbangela ukhumalo umbangela ukhumalo ngathi akekho Tsikira muripwere usekhona umbangela engxenye uvangela ukhumalo ubanjwe ngabafana bena be-COVID task force lawa hayi abafana i-creativity sanibonani mvangeli sanibonani mvangeli sanibonani baphathi bohlelo sanibonani nonke mbangela ukhumalo siyanamukela lapha enikhona empeleni abantu abakukhumalo mabengena abakazi bokujwayeleka ukuthi bazingenela nje bengazange babongile ngokwasesifosini kushiya ukuthi ngokhumalo ombulazi omzilankala ubona into umzilankala ombulazi laba abakamashobani ushobashobani likandaba undaba ezingudaba egudwini usilwane esimnyama esaqhaza kwasungula umthwakazi ushobashobani ushoba lingangoyise Sikubakanani mbulazi lapha enkhona yabona mawusenza kanje emkhokheli incube awukhulumi nombulazi kuphela yes lapho usukhuluma laba kombulazi labanye singababoniyo abakombulazi sengikhuluma nesizwe madoda hayi sicela ukuthi mbulazi siphe umvangeli ohleli phakathi kambulazi ithuba akhulume umvangeli ukhumalo okokuqala ngidumisa uNkulunkulu ngethuba elihle phakathi komsebenzi omkhulu kakhulu umsebenzi wesikhumbuzo sokwehla kwamandla emhlabeni amandla azibonakalisayo phakathi kwethu okwesikhathi esingama-43 uNkulunkulu esebenza umsebenzi wakhe emhlabeni ngidumisa uNkulunkulu ngabantwana kanye labakhokheli babantwana abahlanganise uhlelo oluhle kangaka ngisethula uxolo kubaphathi bohlelo lokuthi ngiyaxolisa kakhulu ukufika ngemva kwesikhathi ngilethemba uDSG uzangixolela kulokho lomkhokheli udokotela uChiroro esigodlweni kodwa ngithanda ukuthi ngithi mina nansi injabulo enkulu nansi ma-Afrika bantwana nanti ithuba lokuthi lizibonakalise phakathi umsebenzi owenza lobuhlungu obukhulu kakhulu isimo sikaNkulunkulu sitshaywa ngaleli langa sigcotshelwa phandle kukubi eJinoyi kodwa namhlanje umhlaba muhleyo ahlala asebenza saphiwa ithuba lokugeziswa namhlanje siyacazumula umhlaba wonke ngisithi kubaphathi bohlelo nanti uhlelo oluhle kalusiqumbaqumbe lusihlekise lusijahe izifundo eziphuma phakathi komsebenzi omuhle kangaka
asingeneni phakathi kwehlelo njengoba siphakathi kwalo elapha umhlaba njengoba sibuthene ngale indlela. Kakube injabulo engasoze ikhohlakale ngenxa yokuthi sihlanganisa ama-Africa is 60 years kwi-Diamond Jubilee ngo-2021. Isithembiso esajabulisayo, isithembiso esijabulisayo lalamuhla. Sicela ukuthi endaweni zonke uNkulunkulu angene lapho esikhona abusise umsebenzi wakhe lemizi yethu njengoba sihleli ezindlini. Yenzani ukuthi umsebenzi lo ungakhohlakali. Abantwana baluthande ukholo lweGuta Mwari, bathande lemisebenzi yabo. Mphathi wohlelo ngithi mina kasikhulumisaneni, kasixoxisane, kasihlekisane, kasijabuleni sindawonye. uNkulunkulu asibusise ngokungapheliyo. Lanini mbangela ukhumalo mbangela ukhumalo abe-COVID abafana laba be-COVID abakuhlupha ngendleleni. Hayi abangihluphanga mbangela sengize ngafika la nxa ngifike ngemva kwesikhathi ngidumisa ukuthi umphathi ngiyabonga mkhokheli Ncube ukufudunyezwa ngale indlela lokungideketisa ungibize ngezakithi awu futhi ungenze ngaba mkhulu udumo luya kuNkulunkulu. Nani mbangela kodwa singabe senze iphutha mbangela masingasakuphanga ithuba lokuthi uhlabele iculo lakho lelana elimnandi. Ayiqala iculo lelana mbangela impela silishaya impela masiphathi kobunandi kanje. Manengi kakhulu mkhokheli. Lelo lifunayo yiliphi? Kanti lithi lelana likhokhela mabili ecibini lehilbro. Kodwa ngizadobhela ilodwa ngoba wonke ayajabulisa. Wasuke wena salamu yomobi amma yenenkosi isalamu yomobi amma yenenkosi wasuke wena ngokungapheliyo. Lanini nangu asi lapha uyeza usiphathele iqembu elikhulu lekhaya i-main youth choir. Uxolo kungakayizwa le main youth choir uthwele iqembu elivela eMzansi Africa, yilo ke elizalandela manje iqembu elivela eMzansi Africa. Hayi khuphuka masubizele kanjena, khuphuka Nsizwa, khuphuka Mbangazini. Mani ngasa
Ngabantwana ke labana Chuma ingane zekamva leziya ngabanye babo. Chuma nisekhona lapha esigodlweni? Ngikhona mkhokheli. Ngicela uvangela uChuma angisondezele isithunywa Chuma. Ivangela uChuma nisekhona? Kumbe lokho inwosa? Mwavangela uChuma? Umangela uChuma usephumile? Ngiyabona usayiqedisa ukuwosa phandle. Okay. Njengoba besishilo ukuthi sifuna ukuthi usithunywa Chuma unomsebenzi la ocelwe yibandla ukuthi kumele ukuthi awuthwale senzele ukuthi sikubambe ngayo leyo ndlela leyo. Uvangela ukhumalo ubesishayele ngeculo labana ukuthi wamuhle Thixo mdali wamuhle izikhathi zonke. Yizo lezi insuku ngempela lapha sikhuluma khona. Sikhuluma ngobuhle bukaNkulunkulu, uNkulunkulu efike eAfrika wasehlisela ubuhle ngayo le ndlela. Jwale kibahlana limu etapeli ona le metapeli Peter Motswesele ha ile teng metapeli Peter Motswesele ke kopa o tlage mona ke batla go bua le wena gape gona le Mutungamiri Tsikira kana uripo upa uye kuno andithi Chuma yizo Awuphose wazama kodwa uzasiziqamula ulimi lapho kancane. Hey madoda hayi kunzima Nangu Tsikira wauya. Ala. Yes. Tirikuona. Uyazi ukuthi njengoba ukhuluma kanje Tsikira sithi nguzikhala simangela ukuthi Yes. Ya ndizozo. Tirikusangana. Yeah, great. Siyabonga. Ndizozo. Ari kusema levels echibimbiso ku side ukoko eTron. Yes. Yes. Yebo. Ndizozo tiri kutenda hayi taskime inokiya inorova chaizvo hayi inorovera maoko tinorangarira kuti izvozvo chirongwa ichocho chiuye uko kuJoni timbofara nesu aiwa zvakanaka hai ya usati wabaya ipapo ndeta uthi Mtungamiri usati wabaya ipapo ndeta unzwa something Chipikiro we hai ndiwe kani
Ayiwa, yabona ke bancele njengoba umsebenzi umuhle kunjena nje sitokho sidumisa uNkulunkulu sihlabela phambili ngawo umsebenzi le insizwa ebesikhuluma nayo insizwa elapha ngempela esigodlweni sezwe leliyana elikamambo elikambuya nehanda elikamambo nomzilikazi kaMashobane siyabonga ngomsebenzi omkhulu abawenzayo kulo lelenizwe uzusibingelelele lapha umvangelo udliwayo usibingelelele lapha umvangelo uzingwe Mudungamirizi noThiweyi nabo bonke ngempela abatshela ukuthi siyabathanda siyazifela ngabo njengoba umsebenzi omuhle kanje ngifuna ukuthi manje njengoba kunje mvangelo ukhuma lapha nikhona mvangelo ukhuma umvangelo ukhumalo ukhona manje mvangelo ukhumalo ukuthi anginiboni la ku camera yenu kahle ngidinge ngibona ukuthi nizonibona ku camera yenu lapha umvangelo ukhumalo yes mvangelo ukhumalo nje ngamafuphi njengoba nasokulandela iqembu elinye elihlabelayo la kuyavela ukuthi uNkulunkulu wathi kangiphumi kuyo nale indlu kanye nemuli yakhe wayesishona uNkulunkulu lapha ngamazwi kaNkulunkulu la ngemva kokukhathazeka okwakukhona uNkulunkulu wayesithi kasoze aphume ngozunyiweyo ngenxa yokuthi wayekhetha wayithanda yona le indlu okwakukhulunywa ngayo isimo sikaNkulunkulu esaphenduka sathandwa nguNkulunkulu sasetshenziswa nguNkulunkulu bese niqhubekela phambili kube sokuthiwa kanye nemuli yakhe kwakushiwo ndaphaya imuli uNkulunkulu wathi ebuzwa kuthiwa ekuphendukeni kwakhe njengoba usithi uphendukile abantu abakho bangaphi uNkulunkulu watsho ukuthi abantu abami yibo laba kusitsho thina abantwana beGuta Mwari thina ibandla likaNkulunkulu ngakho benxa kuthiwa imuli kumbe abantwana kuthiwa ibandla leGuta Mwari ukuthi kasoze aphume kuyona le indawo lapho afikele khona kwasetshenzwa umsebenzi ongcwele hayi ke sidumisa uNkulunkulu ke njengoba izifundo ziphuma zinjena bakithi senzela ukuthi kungabi ngumculo wodwa kodwa sihambe nezifundo ezinhle njengoba nomvangelo eqeda kusithi chatha lapha ya sine insizwa abantwana bekamva lezulu ngubani lo wekamva lezulu esesihlangene naye la khuluma insizwa isizwe ubani lo oh yes ikamva lezulu yiyo esihamba ngayo esokhuluma ngayo la cela ukuthi nimise icamera yenu ime ibe stand siniphi ithuba kamva lezulu thathani sihambe thatha kwaye ungathi ikamva iyehluleka lapha ziya ngithi ngathi ayikanje bangene baphuma kahle sixoxisane labo mhlawumbe engcene bahlupho le-network i-network yeyibri yahlupha omalayithi ungayithola ukuthi sebeyipakishile bayihlanganisa nempahla ke kulungile besalungisa laphana sizabe sidlala imenu fire sizongena laphana uzabuya nemenu fire besalungiselele asikukhona azoyidlala manje yebo ikhona imenu choir asambe empangazethi Jabula mama, jabula 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 mabuto, jabula mabuto, jabula mabuto.
ngiyavuma siyajabula sidumisane Thixo somandla siyajabula sidumisa umdali Hayibo, uyabona Siyabonga. Ikamva Zicela ubavulele i-mic sebeme ngomumo ngalena emuva. Ikamva selikhona. Yes. ikamva nali ukubona la. Ngicela ukuthi ke sithathe intambo limavulele i-mic, cela bavulele i-mic. I think so right. Siyazwakala. Ikamva iyazwakala. Ithuba leli silithatha silipa ikamva ithuba leni lokuthi licule manje usondele duze nekwaya ngoba ikude kakhulu. Yeah. Kulanga. Yeah, should be right. Siyabonga. Sicela ucameraman esondele angizwakali kahle la
Ingumculo lento inamandla ivelela ingumculo lento inamandla awivelela ivelela ingumculo lento inamandla awivelela ivelela ngapha yona inamandla iyelapha awivelela yona inamandla iyelapha awivelela ingumculo lento inamandla awivelela ivelela ngaphakathi kwami ingumculo lento inamandla awivelela ivelela ngaphakathi kithi yoni namandla awivelela ivelela ngaphakathi yona awivelela ngaphakathi kwami hayibo hayi ngempela nje ubana ingane sizizwa kanje ikamva lezulu leliya yebo asibonge ngempela kuyo ikamva lezulu lapha asibonge sibele phambili asibonge
Yebo siyabonga ngempela okushiwo abantwana. Njobana bethi yawa lembewu ngempela bekhuluma ngembewu eyimfundiso kaNkuluNkulu. Amandla ngumoya oyingcwele, amandla angalinganisela manje lo ingathi yasithaya sicela ukuthi berekhode ingoma zabo ezihle ezimnandi kangaka. Yes, ngiyacabanga ukuthi benziwa mhlambe i-network ye-rain. Exactly. Yabona. Kwahle kwaba ngumhlangano omunye nje futhi ongasilo wesithembiso. Hey. Manje ke ngempela izinto mase zimithi nje sihlabela phambili ke sifuna ukuthi laphayana insizwa umpangazitha asidonsele futhi abanye abantwana abami ngomumo asifakele bona la sibone ukuthi siphetheni. Mpangazitha ukhona awusilahlele futhi okunye lahlela lapho lahlela DJ. Besiza ngaphambili sicela ukuthi usithunywa abelunga. Kukhona okubuyayo emkhokheli inqobeli ndani lindele nxa kuphuma. Phela sesingalinda kathi sengachiya njani inyama ngithi kuthe kuchisa inyama phandle. So kuyabanzima ukuthi echi inyama ibuye ngapha. Yes. Ungathola ukuthi nje usebeyishisile sebeyidlela phakathi basibukile masinjena. Usesokomele sithinta umbakela uChuma siza ukuthi sokulungile yini ngosinywa Chuma kwenzela ukuthi sikwazi ukukhuluma naye. Qhubeka lapho DJ. Qhubeka. Uyazwakala mawuthi. Hayi sizwa wena. Hathi. Mhlambe kufanele izulu lele linetha lapha leyo khonale emakhokhobo ukuze hamba laphana kumo uthi share sound Chuma. Sweet melodies came together and formed a group called Amaculo Enjabulo. And today, they're in a winning battle against coronavirus. Amalanga, abazi, inyanga. Kanti lesitha siyavuka. Kuhlasela ubhubhane le-COVID-19 siyakhala zonke isizwe kubuhlungu ebusuku lemini. Bahlupheka. Kuze kube nini abantu bebulawa indlala behlele ezindlini bengakwazi ukuthi besebenze. Simiselo singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi makulento esihlukumezayo sicelele njalo bengifuna ukuthatha lesi sikhathi ngithi angani uNkulunkulu engawugeza lo mkhuhlane we-COVID-19 kanye lezinye izifo nemimoya ezikhathaza abantu la emhlabeni. Shall we be passive? For how long shall we remain prisoners in our own motherland? For how long shall we long to see our relatives across the globe? For how long shall we watch our peers succumb to COVID-19? For how long? Abantu baphela njalo emhlabeni. Izimpi, imkhuhlane, imoya emibi. Sikhulule samandla. Sikhulule moya engcwele. Sithole umthokozo nokuthaba nokuhle emhlabeni. Wala noma sesibhala inkondlo yodwa, thola ingoma eyodwa elamazwi afanayo. Utshintsho selibona. Kodwa sikuyeka amabutha vuma wala lebize ngalethwa ngumali thi ngoba liyasho ngempela Ubunzima buvelile umhlaba wonke wethukile abantu baphelile ngenxa ye-COVID le esicelela kuyo uThixo umdali ukuba ayiphele sihlale siphilile lo mhlaba usikhula. Siyakhuleka kuwe uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba umdali wezizwe zonke. Sonini nanini mabizo sisabele sisho kuwe. Somani siguqule phambi kobuso bakho Thixo siyacela sithi sivikele umkhuhlane esihlasela umhlaba. Sivikele mdali sivikele. Idaiman ijubilee, idaiman ijubilee, idaiman ijubilee. Mnyaki singamashumi ayisithupha. Idaiman ijubilee, idaiman ijubilee, idaiman ijubilee. Mnyaki singamashumi ayisithupha. Idaiman
isithupha idaima ijubili idaima ijubili idaima ijubili singamashumi isithupha Mabutho wazali sokosenise sigcwele injabulo sigcwele injabulo sigcwele injabulo Mabutho wazali thokoza butho sigcwele injabulo sigcwele injabulo Mabutho wazali thokoza butho sigcwele injabulo sigcwele injabulo Mandana uphathi kuzomdanso igcwele injabulo igcwele injabulo Mabutho wazali thokoza butho sigcwele injabulo sigcwele injabulo Mandana usandi kuzengumu igcwele injabulo igcwele injabulo Mandana usandi kuzengumu igcwele injabulo igcwele injabulo Mabutho wazali thokoza butho sigcwele injabulo sigcwele injabulo Mabutho wazali thokoza butho sigcwele injabulo sigcwele injabulo Sanibona endlini Yebo kodwa njani siyaphila Osaphila nathi siyajabula maniphila sibonga ukubonana Konke sesifikile thina bejoy Sanibona endlini Yebo kodwa njani siyaphila Osaphila nathi siyajabula maniphila sibonga ukubonana Konke sesifikile thina bejoy Sanibona endlini Yebo kodwa njani siyaphila Osaphila nathi siyajabula maniphila sibonga ukubonana Konke sesifikile thina bejoy Ngaleli langa thina siyagiya la ekhaya oh Ngaleli langa thina siyagiya la ekhaya oh kambe Ngaleli langa thina siyagiya la ekhaya oh Ngaleli langa thina siyagiya la ekhaya oh kambe Ngaleli langa thina siyagiya la ekhaya oh Ngaleli langa thina siyagiya la ekhaya oh kambe Olize lyoshoni langa lyoshonila 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 Lyoshoni langa Uyezwa na uyothi wabona sabonida uyothi wabona sabonida lo sithi lo sithi uyezwa na wemabutho kathi xa sijabulela ithembi Nalethukanye Afrika webafana senze njani asithule isiki yezwa nomsebenzi wemabutho kathi xa sijabulela ithembi nalethukanye Afrika webafana senze njani asithule isiki yezwa osiyenze nomsebenzi njani asithule isiki yezwa nomsebenzi osiyenze njani asithule isiki yezwa nomsebenzi namhlanje intonga ziyaduma Zadumilo uzogiya masengishaye lengoma Hawe mngani 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 uzogiya masengishaye lengoma
Hayibo, asibonge ngempela lapho ingane uyabona ukuthi ngisikhala ngempela hey isikhali uyabona ukuthi ngempela kuvuka usini mbambeni usikhali umbambeni nango isikhali umbambeni hayi yabona ngempela isikhali mabeshaya kanje yabona nje mase sebeyilanda lapho ukuthi sibona lifuni engo yini DJ Hayi sicela lempindwe le hayi. Into ezakalayo la izobonakala ngathi mina into yesithakazela ngiyazi. Leya wavela liyabona le yasevelile ngenxa yale ngoma le. Sondela le uphi manje? Ngani dingi isithunywa lapho umese ulikathola ukwelatshwa lapho. Hayi ngicela ngibonile ukuthi ngenzela umese awusikali sedinga ukwelatshwa. Yazi masibona amaculo kanje amaculo enjabulo nekava lezulu ngifikelwa ngibona omuhle ubona khona ukuthi yamele siwabamba unomuntu ongathula umsindo imike kaziyo ebangumsindo mana ngichithe kancane ya umbono omfikelayo ukuthi kube lalapha esizohlangana khona kambe sihlangana njani sihlangana ngoba leqembu elisha esilibumbayo angazi libona kanjani kanti susithini Ndlovu ngithi phela ngapha sonke yithi phela sesishaya bukela ukhona ngapha amaculo alapha angithi sesisazi ikamva lamaculo yithi lapha ikamva lenjabulo Yabona ngiyayivumela impela mayizoba ngaleyo ndlela yabona leli culo abalishayela lapha ngempela balishayela ngezwe lingivusa usinga kwathi ngiye kwasho ukuthi nje ngempela uNdlovu wangibamba ngahlala phansi mase beyikhoma ngempela yazi angikhumbuza ngempela emangwaneni ushona phakathi ezintabeni zokhahlamba eBedville besithi kodwa njani nisaphila yebo siyaphila ngiyajabula manphila ngubona uthethwa sanibuse sesibona nefuna hayi yazi ukuthi nanso into yanomona yasivalela la esikhona uthini lapho sikhali ngicabanga ukuthi into le bivele yabonakala ngendlela izulu elinetha ngakhona phandle le ndlela okwenzakala ngayo lapha emagagasini ngicabanga ukuthi bekuyaqothuka istage lo nyaka ayeyeye uyabona ukuthi bekungeke kuze kulunge yabona mase ngithi ayeyeye usengikhumbuza indlela ngempela ayeyeye bafana vala inyama leyo bafana vala ayeyeye inyama amacuna enjabula yachaya abantwana laba bayitshaya impela uthini lapho khuluma zisizwe hayi siyajabula kakhulu ukubana kuyajabulwa ngesithembiso lami ngomunye wakhona emaculo enjabulo ngingakuthakazelela kakhulu ukuthi singahlangana lekamva lezulu konke lokho kuhle kakhulu singayenza nje noma ikwaye enkulu senzenini konke kube kukhulu okukhulu kuhle sibambene hayi siyajabula kakhulu ngiyajabula lami ukuthi hayi iqembu leli lenze kahle kakhulu
kodwa ke wonke futhi ama-performances abemnandi abemahle sijabulile sikholisile sibonga bona abakhokheli abayanje lithi kuhle kakhulu ukubana abakhokheli basicebise kulezi zinto umkhokheli imizile lapha ngeke sikhulume ngamaculo enjabulo singakhulumanga laye nangu lapha sezilile umkhokheli ngeke ukhona umkhokheli umizile ya the power behind amaculo enjabulo nangu sesiyashiyeka khona phana hayi kulungileke ithini ngisale sengikhuluma naye Mrs Ndeya sanibonani sanibona nendlini yebo jabula Mandela hayibo siyabonga impela Mrs Ndeya uMrs Ndeya ngubani wanika walowela zinkonjani zivela kolwandle ethino sinamatambilo uyakhuluma ntombi ngempela mase sikhuluma kanjena ulwandle olwelwa zinkonjane zona ezibhabhe emoyeni hayi siyabonga Mithatho engcwele